Se fonga balia la foi pese la onga kolisio vai maunga pene fa fonga ba iai. Ile nei fo itai o le aso tofi. Tiu te manga luenga le fenga sola il tato wa tunu malo le fa malo los. Malo sai to fa talo fa tu tapo inga nei tato tamam tina ma tu e mauta malawa. Malo tap tap wai. Fa malo fo la fenga luenga tofi le tu e sunga fa fengai. Malo la le tapena malo fo lo sai. Sunga fa fengai malo lo malo. Pa malo foi il fai vai o tau fai va mau tau te masani pe ona ngā lue malanga longa sua iai e ngā lue ngā lea tui e kalisia o vala winai vai aso nel vaso popo ta iao le whamana tuino le seta mo tātou mo le tau sanga o se vai aso tāua le tāpenanga mo tātou tātou tilo iai lea le tāua o lea se efe au moli o lea se au ngā mo tātou tono lo ainga tono lo loto I fale pe ona tatu tilo iai ia lo tari tono antono le avea le taua avea le maleu ma le toi tu o Yesu tatu vava ai nei me tu tatu tilo nei me o tu mo le loto fa banga lo ma fa ngalo me o tu por sei fuanga le tatu iai le ale taua le maleu o Yesu mo oe ma le ale tau o le toi tu o le tatu oli. Mo oe maa o le nitau sa. Ia, e fisili fwa o ia te oe, fisili au ia te au. Fe au moli lea mo tatu le tāpenanga mo le nitau sanga. O le fato a perila fato a masina lo na wha le tatu fōlaunga. Lea lava tatu te anga iluma, e alo iluma kako wa, e le alo ikua. Tatu te fōlauanga iluma, a iai fo I mea te tupu. E iai lu I tau o lau fōlaunga. E iai mea e tofo I nai oe. Ao vaenga nā tātou te toe tū ma te pa iai le lei ma le wha maoni o le tū. Whawhitai ia I le manatu mai ia ti tātou. E se le alofo Yesu ia te oe maa. Wana whapea nei tātou te nofo I pea I le leanga. Ma tātou sa whawhai I pea I wha le tono le o langa ma le langi lo tātou iai. O whea tātou te iu iai. O whea tātou te o iai. Ai whawhitai le atu ilo manatu mai. Malona alofa mai. Tāpena ina I le whaalatanga ma le lenga mo oe malu ainga. Ne ale pine lau tala. Ana ua manuia lu ainga. Manuia lu ainga. Manuia o tātou ainga umalawa. Ona o le lei o le tātou atua. Awala ni ngalo ia toi. Awa ni ngalo ia toi. Le alofa leo le atua iaso uma. Awa ni ngalo ia toi. Tāpena fia ia le tātou whainga le vaiaso I tono lo ainga, pe ona iei le tātou mautau ave mo nei tau sanga, tau la I alo wa ai tu tono lo loto I whale. Tau la I lau wa ai tu tono lo ainga, oe le tamama le tinafa pesi au whanau, tau la I alo wa ai tu tono lo ainga. Puti le whanau, puti mai lo ainga te wawa ai mo iai, tau alo le whaotanga Yesu le nau ato e tāpena I lisi manuia mo oe male ainga. Se malte pale wati leo toi lua se fulma le iwa minuta talo le tūlai se fulma le lua. Papalo atu le tātou au nanga matou tua le Island Style Barbecue. Sunga le lipule antanga o malwhalitua i Anjuli mal no whalo. Le awhia na nei o le asi e atu le tātou Island Style Barbecue na I le tui sifo au kilani. Henderson le awhia na nei was tofi. O le anga I foli to telo tātou ina I le tātou flea market ina I le night market na ina Henderson. O nā fu o le atu se atu I le tau tuam la unanga le tātou wharainga. Ia, barbecue. O le steak. Ia, o le steak o le Island Style Barbecue makua manga yu. Te le lātou kuka ese o tāpenei mo tātou. O nei foi, lewa mai tau ina I le whaatumulia. Le whaatumulia o whaataunga. I tu tonu o taulanga whaatau. Te ilua whapena uma tātou. Samoa, ia o Australia tātou I nei. E wafu o tae au la so malolo. E lei se whalolo e te talai. Au te iloa, leu whaatumutumu. Leu atumutumu le te leo whaloloa. Ia e anga ia tuele tātou watu me whai whaatau. Ia a e alu e whalo whaatau. Tu tamaiti le whale. Au le vea tamaiti. Tu le leina I tamaiti le whale whaanonofo le iai. Whai se la ko alaisa e whaingi puka. Ia e whaanonofo le leina I tamaiti.
yang alu ala ia po fe ala ke sai yang ai ba e mingo yang ai ma sa ai ala malu pui na tamaiti ele ese tamaiti te alu su o le famana tu la na ta po kala me mo tanto tau tu ana nei tamaiti tu le tamaiti le fale e alu to ina mo wale te lo fatau e o lo tama martina e la tu alu la to tina fatau ai mo el tamata van o le awala la tau na fai famana e o tu ala lo fo na tatau po kala me mo tatau o lana winga alu tamanga la ko kama mo molil tina le siopi me la fa tau ko sa uno fo tamaiti awa fa pe kars fur kasi alu fa kawa e mo e mai ka mai le ka vale ala e fai ale ilor kingala ko ilo aya ke ia er kama baru le urko e mo ala e fai er sawinga kinga fai kula o le fa tau e saunga le kasi de ofu umai wa kiri inga ukua le udor ko inga le valu ai anga se ule valu aku mau mai malau di lalu wa le vanga le ingi lalu sko inga le valu so wa kiri le kula le ale ole au ala nga alu tamai bomori le ordina e fa tau sa ro dengo fo kama kim fa moi ara ngai kelma lo kel fongi nga ela kala kai nga uma tiring Tali tama sa epiki atua ala kula epiki mai wala le manga ia ala sefe tamaiti sefe de valvalu tama ai fa sa winga orkinga ese ya o ngai fa manatu mo tatu taimi pisi le abatua le fa manatu mo le tatu watlo tau na lau ato ta sina fa manatu po kala me mo tatu ta pena tatou le maliu o tatou wali o Yesu malon to ai fai foi se dua kaunga upu le kula ia inga wale do le ako ala le ako inga nga le lima se furukala e o se furukala e le loa oka makua ide ai se loko fa mangalo e pe ole pa ure video ga pe pa ure se furukala la e o se ari esa e o se furukala ile ko e kaungo ile ko su ngo fier se furutala e ala e va tu fa manatu tatu po kala menita ya e alu te fa tau ai pe o tinai ule ato lang ako fa ala le asole ua li pi e kongi le si pi ko ngalima ia ya ala me fa ila lo au ale makwa fa ngape le akola ko wa ngai makwa ma pui ala wa ko ilalo yo o nga e fesila popo le fo ngasi fa ma fanga wa do sa Ora fa manatu le va tu bota to le taiao au wangi ye la pore ar kama me fa pea oka nga lucius kama be fa pea ava ai la le vesi la le va yang ai kaba imenti fa pe ngi ki fu sa mai le li o la langi yang lu ka ai misa fu la ia le o de ka pe nga ku le so mali ai va ile le o de a kwa la le ngi ke o de loa o ngai ke ar mereka ko inga ba lu de va ya so usu ye ke ia wa de lo le a ko yang al ba ku fu lo ngi ma nga ale wa va tu ala lo po kala me fa nga pe le le la atu tu pe ila lo a wa ngai lo ke kele ile o sawa ese sabe ya ai la wa fala so kofi ka ko karie ya karie ma va ila ako ngi bari wange Yesu ai le fa mangaloa o ko inga le lo ako la de ko e ku mai ka ko ri fa ola ngi fa mai de ako la de ako le oko e fai ya ko le mere ya ka ko o ngsa jo lu su family te talo le tula se football lu ala tatu se mai va tu il po klame le mo oil ni tayao ri tau fa le nganga le mo tatu le ni fo yaso ya fa nga di tatu watu i tu te banga lu nga le yaso fai mari lo sa si ma se la tu wala le ngata fo ile tatu ya nga lu i ngala tele ma ai se le va ile se va nga malu e te anga ia ina ia malu o ni te we fu lu te tele mari pa lu Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Kalame leimo e talo whalava. Mo wape te re lima alo na whai ue balo. I o tau wha au tau ta.
i o tau mātala, o lo tau fili o le te apo. O lo fea lua wai, whapei o se leo na tangi, sa ili sa isi e aina e ia. O mātu le whaamai o le koviti. Ai o sa wha ia, te tonu a tau langa, whaatau, e tupulanga tala vau, whale o loa ma o loa, whaanga uia e nei, tupulanga tala vau. Na suasua e ina ma whaatala noa, ia tupulanga tala vau nei. Pe ai sia ua le whewhea i le tūla pono. Ai o le tani ia isi tupulanga bimita, vale. Ma tau te fia whaata i tai, ia mio kengi malo losi whaamata. O le whaamai lewa a fia ai tala vau, o le copycat. O ai tu atu o le copycat, o satani. Tusi mai pe te o satani. Ua fia a mio leona fo. O ilo e satani, o Yesu, e whatu sa. O le leona o yuta. O ia oso roho i satani. Ma fia leona tangi. Ia mai whealo wai. Ia e whaaleanga ina tangata masa ei mai. Lapa tai mai, ia le apostolo Peteru. Au ar ta alo. I le malaya satani le au tala bo ue. O le malaya ta alo satani le aise tu la fon. E le aise lau fani. E te le whiwhiri fōi i le taimi e tau ai. E le tu ina mai fōi sa taimi e te korengi ai. E le wala au mai fōi sa tani. Tā pena o lea wa te whaita te tau wina. E fusu le anga sa tani. E whaatari tani. Se iwa ai mai. Ua e vai mai lava ma le aiso malosi. Ia o so wha i loa ma tātou. Ia wa ai tātou le au copycat. E toi o sofa ia tātou e satani ma whaapō oe. Lehe i tatawan ta tātou whaatai tai ma muli ia Yesu. Wa e le mawhai e satani o na whaato i laloina. Ia tali Yesu e te ola ai ma e te fia ai. Wa manetua e le lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi pala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manuka City. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, it's like worth living, should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if it's close to me? To me.
Every year, we send way too much waste to landfill. But the little things we do to reuse, repurpose and recycle make a lot of difference. Food scraps can be turned into clean energy. Many household items can be repaired and find a new home. And of course, we can recycle glass, cans, paper and some plastics. To find out more, search Waste Nothing. All Together Auckland, Tāmaki Turiki. O mamawhatūni ai tālafu i lo mawhauwhau. A whaia i aiso whale motu. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. E maua ai le whasosoani e kili ai au ai tālafu. Ma toi whaafo i mai lo fia. E mawhain whasosoani atu e toi whaatū langa le whaonga ino au tupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. I le o lua o walu whawha 533. O lua o walu whawha 533. E file muailo mawhauwhau. Talofa Samoa, o Atesh Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu whawhitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. E whaatalo whaatu Samoa i le suafa mana malo i su keriso. O te wala au lia i le hava ma le whaaloalo, o e malo a inga. Tau te susu mawhifio mai tatou whaisauninga, i le nei sauninga whapitoa u whaingoina. O lo a inga i le tafu e o le sa tauro. O a whawhita uli ma whaingata o lo o whea ngai malo a inga. Aua nei whaatuai ma misia le nei avanoa taua. Mo le fofo o nei whawhita uli. O le nei sauninga o le aso maliu, aso whareile, aso sfulu valu o perila, i le lima i le afiafi, o Lau Universal Church, sfulu tolu Lempi Drive, Manukau.
Ke se bali bal tebele wati lo te iwa minuta na tale le tula se fut male lua tale tula se malua ya ona tatu tali watu lea batu te fasalawina tatu tala mai Samoa te ulunga se tau tu masa unanga titia mo tatu le nei fo yaso ona to le sunga la ya te taloto la mfe fat simai fa wa tatu poklame ya mo le nei yaso ya wale mose so tainga mal sunga tungsia sunga li pole ole tatu wa fatawala lo mekakas awon ngali at oi vala wane le old watasi fa fi tuono lima fatasi old watasi fa fi tuono lima fatasi ole telefoni na te vala yai mamo yai le sunga ya tungsia ya ole tatu fatawale ele to mauna amtaria lo tatu tu unga le Amerika Samoa e te mo ilunga ole TV le case to kanga su akule KVCK TV ia oinalo ia pokalamea le tuunga pautasi le Amerika Samoa i mare o walu inga la tu Facebook ia na mai mo ila ia lea ia ile tawanga po tuunga le ta pena le tulai tasi i le auli nei pe la bona fa ilo atu tatu va na to tele tatu ainga lo mafuta mai Australia Amerika o la to lo mafuta mai Samoa Amerika Samoa ia ole pai po aeto manlele tau sala mua ole awa le ava le se ula mai fangatongo ole mata sawa pa pe fo ia le lupe lele male taima au nai fitu va nai fitu le wa tapena tu la tu sailia ia le sampinya tu ngafutasi a Amerika Samoa mole nei fo tau sanga mana to longa to se tau tuma saunanga titia le yaso male nganga fa tai te lava moltato po klame le yaso ato pena mafto mai le tanto wa no sai le famana tuino le seta pe onalo yai tanto ya mole le fo tau sanga ta pena fifio tanto wainga mo tanto tangata ta pena fifio tanto loto tanto talia fa tai ia le taulanga tasi aya fena ta pena ina le tanto ri mo tanto lana fa nau le arba na faiatu stemio sola fa maoni o le tua ia te tanto leo manu ia o tanto ainga manu ainga o le alo for tanto ri o Yesu Kristo tatu fa taia leo lo nanga le lei malona manatu mai ona manu ia leo sa amo tanto tatu o le tatu taulanga fa taina i le tatu atua tatu te fa no manu ma tatu fa taia i lo nanga le lei o le nei tau sanga mo tanto ya manuia le fai ngol vayaso tatu to filo le vayaso fo ile lofo mo le anga le lei o tatu matai si le langi tatu to mafuta fo ile taita ia tuolo to se fu ma so matu wola tatu to filo ya ile lofo mo le anga le lei o tatu matai si le langi ala se tau tu ma sa uranga titia ile nei vayaso ai mai se le so se ngana wole tau to mali ile fa fonga mai se ni se proclame fanga solo e ile manatu ola tatu wa fa manatu fa tasi mali o tatu ori lava le matoto le toto Yesu Kristo e maangalo ai se tala ma se famtalanga ile ne yaso maliva yaso atoa ya ta pena fifia tato o lia le yaso fo le lofa malonanga le malu te leina fo fanga le yaso
te iato le tua le tu se fuma so matu o lo tatu filo i vai sa fo isi vai ngalo pa ia te le si tatu fala inga ta ia o le TS Barbecue e le si tatu fala inga le aso tona i nei mal nei vai aso ono nisi o fuanga foi pe ona iai la le fatanu nai si tatu Barbecue i le tautua malauranga le TS Barbecue i nai o tara ai o le vai sa fo o le atu e fatanu i nai le tatu fala inga masani e alo fatele atu manuia nei aso soifua ma i manuia Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa no tātou watunu, i au si mai a le whaafonga. I le savalia ai nei o le whātau sanga o le poloketi miliona tāla le malo. E ui na whaapea o lo whengai lea tau mawhainga na whaamai te le whainga malo o iei nei. Ma lave lave o whaafita uli ilo na pulea ma le whaangai o ia. Ai o lo li lifa langona i le whaafitei o le nei poloketi. Ma wa au mai eile langona i le o lava le miliona o lo whaasafua atu nei. I fono whaavaia i tu malo e limas futasi. O le sui fai pule o sātu pa i te ele fionga lau tafi fio se lafi persel. O le teitei fono o le fono whaavaia lona i tu malo. Lea ua whaamatu i eile vai ngā tupe mua mua e fitu se lau wafe tā lao le tufatufanga o le miliona lona tolu. Na ia whaeloa mai o le poloketi lea ua mawhai ai. O na maua le sua vai inisi o vaenga lona i tu malo. Sa whaale tonu ai lea vaenga tā ua. E mana o mia tele mo le soi fuanga o tangata ia sa uma. E po ua makanga whaasa fua i kua ia vaenga o se ringi. Ia na ko foi de a kokole, mano se kingo mal mafafau. O so son dele. Ia son fa vai. Ia a fai uma ka umole ku malo. So se kangaka. Ia ko mango. Ia ko le ka fai ia. Ia
whamariinga. Alo fina ngalo tafi mo mia le tupe. Wa le wa le fata usanga le proketi le proketi fo. Ele mata watu le bana onga yewa ya o le tumalo. La sa fu ye atu lai mai le ita pipi e fa o wina proketi le. Nei se kala fa ya ko nga kulanga. E kilo e riva pe se me vole le la o mai rafa. Fa muka ongo se menga fa yele sim fa nga malo le kilo foi po me le o angi me fa fa le ya wa fa me a fa wa o ise si me si dia ku lo me ya o me nga fa nga malo la fu le la ku fu fa e de fa penga ngo ya ki piku la ngo me nga fa fast la ke le me a nga le mo me ke me nga ku malo le ka fa ko le ma ku malo a penga fa nga le ya se nengi i le me nga wa ku e alanga se o le whaonga se rengi i mea e le kura e mai whawhika huri ia e ka kiela ngai kumalo a se mako ai kumalo ia le sunga le i ka kai whongo mene so le ia me umele a se mea a kalia ku ngā Le ase achievement wa au sia lau tu malo satu pa te mai fata usanga le usavaria o le poloketi pa le mata watu lo fina ngalo e te lango lango ina le poloketi ona e te le mea o ngamta ua mo le tu malo a me se a inga e tutomo le tu malo ia o kanga e manga o whaonga le opportunity ia e kang whaonga e le maua ia kupe mo e se la walanga whaifo e le mako whainga malo le ia le vakung sedinga vakua ko ngol mano ia le mele ese fa ia e fa ngala e fa pule malonga ku malo komiki ia le mele ngole o mo o la le hakinga ronga ku malo e la mako ia wa fa fa le va ngei fa fa ia le se mako kalmua kalmai ia onga fu fa ko anga ma fu mai i dong mo ia le fa nga solo o mako falea o ko fa fo uma ia el mako primary school wa ko fa fo Charles Meuma ia o mako vai ka mafa o ngu o pa le leia ia na mo wol vai ka mafa le o ngale o silianga sa le leanga vai ele la ka ina la ko vai le no ki fa mo ye se o mako ku malo ke le vai ia pakele ama wo ele nga ya ko miki akinga ele so song ave ia wala ko kapenga nga yo meu i vai i falalanga mo mo ava ngo o le sale mo akinga ia akia la ko foi akinga i me masagi yo pe o ko mako i kale si ia pa wala me o le kalsanga mai ia mako lo le fa ko fuanga ia ile ia le selengi ave fu ka kau foi lava o pengo va ele lava se ko sape mai se pidion e always ia ka ele family ngala ko needs so that's what I mean le fionga le sui fai pule o sa tu pa te o le te fono foi o le fono fa vai a le tu malo palo te pule ono i sala fai le fionga la tafi fio se la fi pesao le fionga le sui fai pule mo sui na committee Wao fia le to libo i tu malo fa palota. Na sainia mrienga mar komiti o le poloketi o le miliona. Ile asolulu o le dei vai aso. Le ua fa matu i ei vai ngā tube mua o le miliona lo na tonu. O i tu malo ia e au fia i vai maunga mua i le tātou motu o uponu. Ma fa asale le anga lima o nganga i fo maunga lua sa tu pa i tea mapalauri lua i le motu o savai. O le fa iunga le vai aso fau o fua. E maua ai te ngā tupe a whono whaavaya ia i tū mālo whaapalonta. A lato urua i vai ngā tupe ta i fitu se lau afe ta la. Maua au fiaile vai ngā tupe se lau ono sifuru afe. O tupe ia e whaalu o lato o fisa tū tonu o whono whaavaye. O lono winga o le vai ngā tupe lima se lau whaa sifuru afe. O le a whaalu ia lato wati nae. O maua nei lau whainga i lua sifuru limo i tū mālo palota i upolu, whapea savai. O maua vai ngā tupe mua o le miliona lona tonu. O toi alia ni mai se isi ngai o inga sori tu la fono le tau wha sema le tau wha leanga. Wa whao ngā ai au walo fesota inga televavave le social media. Leo wa toi a fiai se tasi o minister le Kāpeneta. Le tau wha le atino uwein so ialo. Wa nginga i lungo le api o fōlinga se wha asara launga. I le tu lau o wha ingo ina o ola pi Samoa. O loo wha ilo ai e se tangata o lona suafa. O la lango whaatasi Pepe Grace Ruta e whapea,
Na vala uantu le minsta ia te ia matalo sangaina, se feso soani tau tupe. O lo whailo ai e lea tangata na ia ave, le fitu se lau tala i le talo sangatua le tino. O lo iai lea wha asara launga ma le anto le wharetua o le minsta ma se fale, mai wha peo le maunta leo le minsta. O whailo i se wha asara launga whalau i tele mai le malo. O le li minsta o lo i whafu i se malanga wha le malo. Mai le i whaia ai se feso ta inga le tino ma lea tangata. Ua whaia le wha asara launga ma o se ngai o inga i le moni ma tau wha leanga i le tūlanga tau le leia o le minsta. Wa te e nai fo i le wha asara launga mai le whainga malo. Ata o le fale o nei leo se mea tō tino le minsta malo na ainga. O le wha o ngai na fo i o le anta o le minsta malo na wharetua e le iai se wha atanganga e wha o ngai. O le wato e lapita iai ro tātu watano ina ia wha e te iei tu a ingo wha asara launga. O wha o ngai nisi o minsta le kāpeneta ai leo ni wha asara launga e moni matalito nuina. O sila le minsta e wia ala wha le tū la fono sa ili ai la tau o whaia lea wha asara launga e le ngata le moni ai tau wha asase ma tau wha leanga. Le fiafina na fina whai eisi aki murimuri a Felicia Lima, le ua mai a wha atutu ma wha aola, i le no fuanga i furu o sau o loo wha soa atuaile e le tise, i le tele o vaenga upolu. Talu mai lea la sanga na tau nuu i ei ngā luenga, na amata wha tino mai le vai aso ua mawai, o loo mata i tu nei e wha la pitonga i ana insinia, wha pea se insinia mai le company New Zealand, o loo au mai ei afi e le tise, po ua tu langa saunga le mū ma le lei le whaonga ina. Le solua le vai aso nei, le aso se furulimo a perila na fuafua e amata whaonga ai, le tise mai ia afi ma leto e whaasoasoa inai. Pei tai talu mai le fiafi na nafi, o loo whaataritari le atunu i upolu, i se whaasiri silanga o le atu langa mai le malosi tau e le tise, a o sauni le atunu i aso malo lo, e whaamana tuaile e seta o le neitau sanga. O le ota pena le vaenga o fo mai matausi soifua, o le porkalame fisoa swani le fitafita le malo tele o Amerika, wa wha ingoa ino le soifua manuia mission, e toe ngā lulu e le vai o le soifua malolo ino o tangata o le tātu watano. O le toe a fe mai i Samoa o le fisoa swani tau soifua malolo ina, o le ama wai le avanoa i le tutongi e vai ai ia fo mai, ma maua ai fo i matonga fitinga. O fale mai i tua sivi, o sa fotu ma sa tau e le motu i savai, o le ama wai ia fo mai ma tau si soifua, a o mauta ngase ma tau tua, ma fale mai fai tu malo i fale olo, o lufi ma lalo manu, o no fuanga ia mo le atunu lau tele uponu. O le asolua le vai aso asau lua sifurulua a perila, o fa moe amtai lea fisoa swani, e o atu le aso tolu sifuru, o le masina nei lama. Tawalunga leo le ngā luenga le nei vai aso, tātou wheloa i le asungafua o le vai aso fau, ai manuia tele le wha mtuino le eseta, i le maliu ma le toi tū o le tātou whaola. Tā lofa lava, o le siu fafonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Au kilani, whamurumole wha o ngā tatau le suawai, ua whai ti munga nei lole masani ai i masina o tea, ua malusi tele le alua le vai i le tātou a ai. Whamurumole whe sosori mai e alai le whai tia o lo wha ngā ina o le vai i fafo ma le whale tā ele. Whamurumole whe sosori mai e alai le whai tia o lo wha ngā ina o le vai i fafo ma le whale tā ele. O nei ngai o inga e lua o le a maua ai se ese ngatele, whawhitai mō lau lango mai. Morisi whaamtalanga, tanga iane i le watercare.co.nz. Sunga o whenga whakao e lo kawa le fōu maunga Max Ila. Se nga uka amilo e au kilangi. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A o le me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta avale ma pa utau ngofie ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ainga ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na o le se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. E leo nga tasi pea le futia ma le umele. E mawhai o na tūla i mai wha lave wha fose i e peo se maliu. Se pili e le i mawhauwhawina. Po se mata upo e awhia e lo a inga. A whaila e iaiso whale motu. Ma ua mo o mia se fisosoani tau tupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. I le o lua, o valu whawha, 5 tolu. O lua,
o valu fafa 5 tolu. E so ala upule ai o mana o ngā tautupe. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po o se tālia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima i watolu amo. Sta venga jana tau, tali tono le nau a sila pia o malama maro le tano, pa le tono le tau. Ile tulanga o lo iai ia matangi o lo wapenana lapta ia mai iai ia tātou i le poi mai taimi ia o tātou anga i atu mo le whaamanatu ina o po ngā o le rii. Ai losu tasi le pera whaamawina le so le aso topi lau tātou iai la so pito a perila lua o lua lima o lona mālu le fiafi e suma pito o sapiri angi mai sau te sifo mapati munga au au winga pe nā tau i le aso a tai ao, Good Friday, manatuina, le malio kriso, losu tolu le vela pa moina mo a tai ao, pa uti munga mafa au o poi, suriba le manu le piafi la so a tai ao, pa solo poi winga nao le tau le asto na i o le sa pa le tonu le tau, ia ai tātou te tāpena pena lava i mea umo e pena lava i ai tātou tangi maa losi o te munga, e pa ulava le tāpuni puni o tau maota mo tātou lo, iamba ai le lofo le i aso uma, pa uti munga a wala sto na i lusu whāle bera pa mawina, malona manu le piapi su malaiva, winga po nā tau le sa lusu tolu le bera pa mawina, i le sa malona manu le piapi su malfitu, o le manu le piapi su malfitu lona mawalalo, o le wainga ngā tai whane mo nā tau tā pena iai, ea pale tonu ane tau iai, e le lama le puipuia lo le tongfitia, e pule al kamalo makua lopa italiana mai, so i fua maona i teitu. Pale tonu ane tau, nei o anta e au, e o tua le asanga fua, i o e pale tonu tau, e le lama le sa vali atu, i o e nane la talata, mai pale e manino a mo se ko ua skifi, ia ai te le o ngoto le pao le sami. Pau tuanga le Water Safety New Zealand, Maritime New Zealand, tanga venga le ACC, Patalopa si o tātou tuno i Samoa, la o te ala tasi sulu 5 minute, te ala tasi Samoa, la o sulu 5 minute, te ala sulu manilua, ia i tātou ia te ora nei, patalopa tu le nganga whaaloalo, o le mtua mapa po ti munga a wao fo isi o tātou tuno, mana tua i lau stalo, lua sulu 5 le bera pa mona mai Samoa, ea malona maru le fiapi, lua sulu 5, vai ho inu tutua oi ea o le pouta kasi le o tātou iai tā pena Saunioni mea oma ea o e be prepared a tātou le Saunioni ea o mai kai minga au pare kong kako ea le lama tā pena au le pole au le tutu vale ea lo so i fua le li o lo pui mai ona au lofa i lunga le malo le tātou tino sta vanga nā tāla le tau ea o alama si le fia o por klame ngā solo lapta ia tātou mtangi maa losi ea le lopo umarku unga ngā le finals Amerika Samoa fitu ba ia o lo ua Filipina ia ala ba tu so what sami i o Amerika Samoa ia pa nga solo tanto por clame tau tu ale radio Samoa le o le ma fonga mo ia o le o mai wangano po ngai fuana o so ia se uma ia o le na pa pena la ba so fuanga ngalo
Tali mai a koe
bala watu le mamano le pasese. Lato e fuofuo mo le whainga e bala ngale mo le isia wha moe moe o Aukilani i New Zealand. O sauni nei le whainga bala ngale fitu tolu fitu. Ua tau fo i le wha mawai atu i hainga o wo mai e masani. Ai mai se tasi o tele i atu e. O wa o le o toi mamau se taime na fuofuo leo le whainga bala ngale. Ale pole sia mo Aukilani New Zealand. Pa mawai loa i hainga. Ia manuia le whainga bala. Ua whainga tāna whātofa. Songi mai aia i tā. Tusi mai pe a taunu i New Zealand. Ua whainga tāna whātofa. Songi mai aia i tā. Tusi mai pe a taunu i New Zealand. Ai ia i le laina numera fa le awa se e mai le lupe lele i le laina numera 5 ia le awa Se po Maria Penino Samoa i oe ole na. Ino o tōla mara tātou taimi loa su waru viru te mo te ai le tu lais folu loa tau tuka ne Radio Samoa su nema i patoro amo. Mana tō manuia mano tātou tōno o ia me se lava wai maota malao le pāne tonu ala tau oro iai lapta ia mai pe tātou pe ona longlongo po ili inai tātou. Ia ora tā pena lava, tā pena a ora no fuai, ma ai tāna le tau, ia me se o tāna ora pena au na mai lungo le televise, lungo ala leo, a me se tau tua re Radio Samoa, tā pena ia tātou, tangi mano nosi, ia me se o ti munga lo longa, ia ele se mea tō tupana i tātou, o nā le tō a le tai, ia mwha moe le lofo le li, ia mai se lau lei, ia matapi atu, nei matangi mano nosi, inu e leo i intangata, tātou mō pe lon fi le mu ya nga ia tu le au kirsiana fa tu ea mfata waina nei vai tau tau sanga fa mana tu ino popo nga le di no o le sa tau ta tono lo mrien mano tato tu ila to lungo le ala to fa mana tu pe o mtua ma se era wala u fe lolo le traffic on o mano lo ya onga ia ai le lava o fa nga ina telefoni ta o le mo le pasia mo li tanga i fa ilo lungo le wala le se si lungo tu la fono na ona fa manatu pe mo tato ia ai fa ia le to fa le nai na io e lava por si pio devon pe wa ia wala ia oni si taimi io e alu ka u fa le ke lava ia ia mo nisi io te ma ai ngan fo io to amo tato li ma wale o latino ia mo ko ngai sala ave malo patal pati amelia fa mo na le la mo bon tone la to e va io ma pati munga le uso ya to a fono shepherd mai heba mai America ia aso lulu o to stofi mato ione tau fai ia mano lava pa tai ma mai ione tau fai tina ia leonga upu to muli ia lo maputa mai I Brisbane Australia no lava le mai manuia lava le se tan mano tato no alo sina ati mai Merobet ia mano lava le mai io u fale tonu ana tau ale se mega ko ke pole ai io tau vio pinga ta le fa ku nga inga va ai fitu vo ir ko unga lai un kwane lor ko miki por an na fai halu ku halu no io fa ta ya mosa mai me pone ma inga fa tai mia foi ia le fo yaso Marcelina Brown o mai mo mai ia ma no lava fa tai ia le ngata leo tu o sao ma inga ia lo ma puta mai Brisbane Australia ta tonu o le tawane ta se o ye ta to eva mai nisi ia me sfo ia ma no tu tasi ma inga wai pau Hawaii aloha ia alo fa tu mo to ai le o na I ki le yo inga I fevo I Hawaii a pelo inga Pearl Harbor sa fa I lo le ulo sopo wala o ma me uma alo tau o lo fai lava o le lo ko miki me la fai e fa ku si va so mai luma aso ngai ku ta tono nai mai mo an maro le tunu fa tu langa ina pe lava na yai tu unga na mai lua hit tasi male tu pe o le pai o le sai le hit 1
Paulu po aro tol a eto ia manulele tau sala ia mafanga tono i se ula ia o hi tu sa ia mata saua fa pena po ia lupe lele ia ma tai ma ia o le ungo hit 1 and 2 le na toi marito fit le la ka baba ipe po na se kai mi pa le panga o le do ko miki apa ko so ko aso so luma le la tu pa ta se le hit 1 ma le hit 2 le nga fa la tu nga le la e toi mai pa o po a eto manulele tau sala apena po le se ula mata saua lupe lele mana tai ma ia o bangalanga o le ba ai pe ia mc sidane marule tunu on mo kwa fainga ka o le loe va sa ngai ko miki po fen me na o ia ala e pe ia ba ko maru mai le spiko ia la so le spiko o isi va ai luo mo kwa le ngai yo ia na manga ia o le ska ira ia o isi va so le o le popole me o ku unga e popole lo ia vera ngai pa ko panga ai o ngai ku ia ai ka kong o ia se la le dei a tono stemi ia na fa ponga le tu unga le fano se le la anu ia o ai fo e tu nga pa tasi America Samoa fa mana tuini o se la lo so le mata sanga e America Samoa ia ai ta tono e manuia fo le tato tono un po fanga uma ta pena tu mole e senta e kane sia fia me se fola funga longa pa ia le tua ta penato au tal voto fantasi le pulenga mane pulenga ya walaba ia le saudinga o le seta pa tal batu ia tu mapa sefo va taumula inga ba no lava pa tai pena fo ia Maria Leota Alosio ia ma no lava pa tai ma mai pena fo ia Kireta pune mana ainga ia pai mai Maria Leota ko pai po e kingi le ku unga a Marie o ku pu le ulo pai po ia malo lava pa tai e le malo le tino ia panga solo via tanto programa baba ai pe ia ma lai po pa ponga ipo pa ponga ne malo ta tino tu langa lo iai ia tu nga tasi ia la le pe uma waru ko pe waru ko kasi ia se iwa ai pe ia po la ku langa o ia ka mingi Ta
saina a o tinga e te tu mai pea a tau mamao e mano lia ana lese noa oe o te le hailoa oe lo umalosi lo umalua papa le fetuta i alla i lo uolanga lo ufatu e nuti pe atate te a ana lese anoa oe usele lailoa usele iloa ina le matui tui tinga tinga le lofa na te sai lua ina usele iloa ina le alofa e anangata ana lese anoa oe usele lailoa Toe fa mai le rai Wana o a upu O te tō manga ia A o a ao Pai mai a sei maruai A ta te te a Ua o lailoa Lea li ia ve e se ni Te leiloa Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
sei mawhaamangalonga La upele Fai mai a sautali Ila ufanonga A fai elino Ala onga ta ilunga
Se po mani ole puni ala vanga no iona le whengai ngā tami tu le mai ono me lute tā le tu la e tasi lo tā lia le pai unga le tu ngā waa i Amerika Samoa i oe lai marino le tu tonu le manlele tau sala i ala su ele mo le lua mo le noe komiti pa le atu langa pa le tonu le tau mwhenga mai ala to TV o ngumi a kolon langi ngole ponga tai ia ai o telefo ila to pasa ai mano lava tu ila manu o lon sai io la ia se me le asa pe vai asa mas mau ia ta tonu ia mo se taimi ia le unga sa o le fai unga wo ia penga me le tai pe ona ia fo le pamana tu ina se laulo sul di mata sanga i tono America Samoa tale tu la tasi abna tatu tala i vai panua ia ona e ai sui mai le Auckland South Immigration le sunga ia artist ma peo ia la famatala po la o tu langa umolo ia ma so inisio tu langa i visa e ma tu langa lo pena ona ia fo ia Pacifica e mana mai fo le malo tato tu no panga so fo le tato programs ia pa ia lava le tu live fa but me po le o le Fianga ia le a tau o sabea Al Harrington to te Maputa ai e manuia lama tā penanga ia masauninga po e ka le sia au taloboa o ngā sa ia mesfo le Maputanga e tā penpena atu mo sauninga lotu pa ia sa pa ia o ngā tu leni i ona po ngā no o le sa tauro pa mria leni e mesfo le au pengaruanga pa ia ne atua toi pa tā lopa atu ale tau tua le Radio Samoa sulima i pa toru wa mo ma nor forau ulama na Sisilane baba ya lolo wa tau la ia mai ni matangi ma losi no tu se pa ia lava sa o lo longa io tau de ota bane le ma fi o so mai lungo fa ele ai o ile ia ele ia lava ni me tu mai po ia ni so fo mau ia le pa lava ta tu ta pen po ta so i au ki nei ia onu tu o pe lava o ma putai monopia ia malo ta tu io o lava ta pena lava saunia ia so penei ia o lo lapta ia mai lavan tangi man losi no fota ia malo tato tunu ia meso o lo longo ti munga matangi ia lo fa deni impui mai lo to se fo mo tato o lo tato po longa ia o ta penatu le seta po le neto sanga tolu minute ona ta le tu la tasi o na tato tana i vai fanua marilota o le mola wa pere ia va pena e le mo mungi ba e halua mo le skemi ia sa le skemi va penga lava ia amnia ne tato polongo po panga umai masani ai ia tato i le ne po i vai tato sanga mai ana i pese ia na mina to le tato tala i vai fanua ole na se kingi po si kamalo ai li mai fo yongi fo le aqua o se mai fo ia fika e o e makamakaika ai le mai la wa mio ma o e ngai vali ninja o ia lo wala la amale o solo ole awala e ke fa ale ke a ole mo e ala simea ngalo o masile lau aba malau makakio akaile lo aku maka wa papango bolinga u suya ako ayo folinga wa e mangongi ile fangu sile aba ala koi inga u se mai fo ia fika e wa e makamakaika faile mai lau mio ma o ngai vali ninja u ia lo wala ala amale o solo ole awala e ke fa ale ke a ole mo ela simea
ele ula ia o se kama e ke sasia i loa lau luai o si o maka e se malo fia aka pe a sau le solo amala faalia i mai o la kupu di mangava akala ngolo i le whakawhaka ele ula ia o se kama e ke sasia i loa lau luai o si o maka ua seu mai fo i au fika pe ua e maka makaika mai lele mai lau amio ma oe ngai vali e ninja ui alo wai la la a male omo solo ole awala pei e ke faale kia kia a ole moe e ala simea ua seu mai fo i au fika pei ua e maka makaika mai lele mai lau amio ma oe ngai vali e ninja ui alo wai la la a male omo solo ole awala pei e ke faale kia kia a ole moe e ala simea Radio Samoa, tasilima ivatonu amo. Kaya Maria fa mai o talani mai a te roa, mo lau nofta po ai mai. O fa sino le fainga malos o fa tasi e matanga ruenga o soi fo malo lo ne fa o ngale upole tina pole tamatai women. Ai le o fa o ngai lo fa o pungo le tangata ma do pole pregnant people. I ana so te inga winga I mata o tau soi fo malo lo ina. Sa te si atu tamatai minister long lang o soi fo malo lo ina. Casey Costello, il officio Celia o ye nei Dr. Dale Bramley, il so ufficio mati. E fai le matanga luenga e fa nga ile ngana moni. Pole ngana manino. Sa e ta wa ile na tusi e ya ni tusi singa sa tonu watu ile no officio ma le matanga luenga so I formaro loina. O fa sino ai ta mai tai matina oni tangata mai to. Ai o tangata e ye fa au tangata mo fai ona to o vese pepe. Wana o tinam ta mai tai matangata e ai tu tino te tina e mo fai ai ona mo mai tanga ma fa na wina se pepe. E ona ta wino tina ma ta mai tai salava pole ale wala e fai loina I la to. E rusai male tusi. Sa tusi ai le limo Costello I fainga le tu sa ma le fai longa tangata e fa tino ngal so fo maro loina. Fa pe ai mo vai ngai pe o tu tino fa sino I tina ma ta mai tai oni ma fo anga. O ye manatu ai e te taura whao ngāringa ngara patino e anga tonu le tu ai ngō tangata e ai. Sa whasiringia le i Tony Sila, I ale matanga rua ngara soi fō māloloina, pe ai se aela tu te whao ngā isenga ngana tāo whai, ai po le ale umi taru na whao ngāina, ai po ani suinga ua whaia, taru na mawatu le tusi a Costello. Ai sa whaaria sui so upa le matanga rua ngā, e le isa ai ngā whaatino le ofisa o iai, se so o tanga ma le whao ngāina le ngana e tāo whaia umai tu ai ngō tangata. E leo manino pe o fai se swinga na matanga ruanga e ngawhai ma le amata opo taru na mawatu le tusi a ilana li poti whale tau sanga le ruafa ma le rufu tolu I le ruafa ma le rufu whaan. O loo whaonga ai tusi singa I ngeinga ngane lua o le tina maatanga ma le tangata maatanga. Ai ua whaalia le whai a o ngā sinia ma le ali sue sue whaapitoa I le University of Victoria Wellington, Dr. George Parker. E pia na whai ana sue sue ngai tangata gay po le LGBTQIA. O lea tusi o whaasanga te wai I whaatinonga pito siliona le lein. Kai ta wai, o lea tusi o se vaenga o se tūleinga lau tele poro kalame I tau singa tu tuso so I fō malo ina wha malo, ma o se tūlanga I le fia fiai o le tiro tiro wa piki, e lau whai poro kiki ia o te aroa. O lea o le whaamatau mo e whainga whaamaro steine whaia I se tinai Hawke's Bay, a whatoana ia, so taro na whora e tau wamo se na whoile lau lau a le whora whatonu, a le taulanga le tu malo. O le tūlanga matau tio whatūpula ia nei sa wanga e whaia I lunga o wala so tenga lau tele, o taula ia e whoi sui e whirwhiria, I tofinga le malo, whanau, maainga, mai whoringa mai patino le mafuri le I tu patina matamatai. I whainga palo te whai tū malo o tūla le tamai. O tina matamai ta I whainga malo whai tū malo I le tū. Wala tū whaasoina tala I sa wanga I lungo o wala so tenga lau tele. I Hawke's Bay, le tū malo I luas fu tolu suis fono sa whiwhia o pore no uma, e tō tolu ma le te fono tina matamai tai. Ma o iei se mata u lo longa, ini lo longa ni sa wanga I lungo o wala so tenga lau tele. O le a lefa alo tu tele na I la toe ngā rulua I nei to whinga na malo. O le tinau Sfono Hastings, Wendy Scollum, sa I whaalia sa tō I tonu lo na I ngoa morfia to vā. Ai le iari li mai le urua I whaamatau I le whainga whaamara steine.
Ai tenu mai le teimi o ia mau ina ia whamatau whatu vevesi a mi o whaungari e whai atu ia teia. Whamatau ila na whanau ma tumu whainga e whawhewhe o ia maringa luea i tuwhinga na malo. Ma le tenu ni whamatau e reo whaau whiofia e whaunga ingo moni ma upenga moni o tisinga a e mawhuri lea e le tu pari. Whaari e skolam e fia i tangata e lui te wina o ia iana whai uwhain. Fesilingi ana palota. A wale i o ino na manatu whaalia. A wao whainga whaate mo klasi. A e whaamatau e patino e lon tangata o se whainga pala ai. Woso i lunga le numero tangata e a o ina i ngā runga whawhai au ngai New Zealand le mai ai o tau sanga o le mawa lalo le nistara. Whaari e universite o tō tele a tomai tia onga o whaulu i ngoa le tau sanga nei. Ma le isi o tō tele o mai e tunu i whafo. O le si tio le numero le nistara o tār whea ngai le mal timi nei. E pe o na lata mai nei sa lapata i aere matanga runga wa onga. E patino le ia onga baurulunga. I se tūlanga la matia tele o le uti o whai a onga e iain. I le University of Victoria Wellington o le stara o tamaiti e fia o ina i ngā runga whawhai a onga o a onga maurulunga ua whaaru ina le numero le lua sa lau sfulu. O tamaiti a onga i nei a onga sa lato whaamatali nai le SS o mafuanga o le whao Sofia i whaaurua i ngoa. O risi sa whaalia e ia whai a onga i o lato ainga e tō le tere mare whaasolonga o ngā tūpuranga o whai a onga. O nisi o tamaiti sa lato whaalia mana na o Soswani i tamaiti. O le te iulo rea onga moa onga le University of Victoria Sue Sherrington o i whalia. O le si tango le numero o iele tausanga nei. Sa ia i lawa le wha moe tuluai. O le stara tausanga o mawai e masani ai o na mawa lalo. O le wha tonu o le prokalame mua a onga whawhaia onga le University of Victoria Ben Ingerton o i ta ua o le toa telo tamaitia onga e o mai sa o lava mai le mai ai o le mau o le tikiri i Victoria. A e lava foi le numero telo tamaitia toe suita le ni o ngā ruenga e a ngā iai. O le masina fōu e wha matua ili li poti o le matanga runga o a onga ile le stara o a onga whawhaia onga. O le sotanga New Zealand le Pasifika ma Amerika o sili atu na tāua na ilo le mesa iai. O le manat whaalia leo le Minister of Whafo New Zealand wa vasa mana Winston Peters. Ino o mai ale vai ue Hawaii o le nasi singa masui o le Parliament le Pasifika. Wa nga ia nenei le au malanga i fiti malolo ai, ai le ianga i atu Vanuatu matue te liuma i New Zealand. Sa whaalia Peters, o fuafuanga whata o Tomasani o mea tau i a Amerika ma New Zealand sa whaasengaina a o iai i le malo tolu nei. Ma ia tā oai o sotanga le Pasifika ma Amerika o te le atu le tāua nei lo le taimi sa iei mōmua. O le whainga paanga New Zealand ma Amerika o tūmau na vea, ma se tasi o mawhitanga pika umi o tūla i mai maritau, ai patino lea, ina o tilo i ele so whatasi o mea nau i ele Pasifika, ma le atina ino o si o mianga o le puipuinga. Wharia Peters, o le a wheo Hawaii sa ma whaia na whasoai a itia ma le sao New Zealand ma whaia i le ngārulu ai ma paanga whai tulangi le tulangi. Sa whairua i sui o leo malanga ma le kovana o Hawaii Josh Green, ma ia whaamaoni i a Peters, i le sao le walolo ngā whai New Zealand ma le whai ngā malo o Donald Trump. O le state o Hawaii o se state malo si ele ngolanga o le vaenga whao whai le Democrats, a betat, o le lei tele le lato whenga i ema Washingtoni, ma se mōri mau mai le tono le whai ngā malo o Tāwai, o lo sao le whaatinonga le malo New Zealand. Ia taro tā longa o le tamata alo whaatontonu talu i nei ale o Blacks o wha mautune i a pani Richie Maunga. O i whalia, e matua inau nau e fia ta alo mo le au fila le ANZAC i le tā longa ma le Liona Britannia pe amalangane Australia. O maunga o ta alo nei i a pani sa vala u liena ta alo mo le au fili mai tamata alo laka pilonga i Australia ma di sila. I putia i a pani o le whaia o ngā o Blacks Ian Foster. Sa fsota ia te a maonga mo le taalonga e peona aveai, ma whaia onga o le au fili a le ANZAC, mo le taalonga ma le Liona i Adelaide, i le asus fululu o Iulai. O maonga, o lo taalo le kalapa le Toshiba Brave Lupus i Apani. Leo lo whaia onga i fwoi ma Foster, ma ia whaari ai leo pengo whamtalanga le rugbjp.com. O lo nau e taalo i le taalonga whaavao malo, mai o le aia tā pai lana kalapu mo se whatananga. Sa ia whaamaoni ai le talano i ato Foster i ate ia. O le tālonga whaavao malo muni o maunga sa tālo i ana tālonga whaitau i limas mo le ono mo le All Blacks. O le sua ngā champini mo le ipororangi o le ruafi ma le futonu le sa whai ina i Afrika i saute. Ai le whase atu i apani mo na whea ngai mo le toto sanga ma le Toshiba. Sa whaari e maunga.
o le taaro i le taaloga ma le liona o le a faamalia ina ai le faanaunauga o lona manaoga wa ia taauai ua ia misia ia taaloga faituli te tele ma lae te tele ma o le taaloga o le atula late i ai a o ia iapani liputi ai fo'i sa talatala no Foster i stasio afa Peter Umiru Blacks ai ai Aaron Smith le fo'i taalo i Japani ina wari taia ma taaloga faavamalo e taalo i le awal Anzac faatasi ai ma le tamalogologo a muamua a le Wallabies a Michael Hobart o maunga e le i taalo faasanga tau lava i le Liona Peritania i lana ua i taaloga faitaulia muamua sa taalo ai no filifilia le All Blacks tasi o le tausanga mulmuliane talu ona mai ale malanga taamilo ale Liona i New Zealand ai o le winga All Blacks ma le Blues mantelea o ia talia nei se kone kalate taalo kalapo i Japani mai fōringa mai o le atapuni ai fōi ma le whai to o taaloga faitaulia mo le taulele sawa a whai loa i le taulele lusfuru tausanga i lana ngai oinga i lunga o wala so tengalo tele mulmuliane wha maonia o la kapia le Blues ili tamana sanga so pala kapia Pasika ma ia whaftea eo na usa tā alo whaia o ngā pūlenga manau tā puai. E na te le whai loa po ere kalapo le tā alo e pe o le ale umi o lana whengainga. Ai wali patia nei o tā uai wa ia sainia le whengainga ma le kalapo le Toyota Viblitz le tā alo e le sui mōmore All Blacks i chi maunga e whaia o ngai fwoi le whaia o ngā mōmore All Blacks ia Ian Foster. Ai ua wha mautuina le pule au au ai sis tue wha sa o tu talalea o le kalapo le Toyota Viblitz. Ai wa fa mautuina le pule au au le kalakapi fa professor le kalakapi New Zealand Chris Lendrum o le ava noa lava ye tele ai le Filifinga le All Blacks il tau sangnei e u lava le sauni tua New Zealand o se Filifinga e wharangolango lea i le whaia o le All Blacks Scott Robertson e a mata talonga whai tauli ale peulu le tau sangnei talonga tolu mawharani ai u lai i Dunedin Wellington ma Hamilton tala nal ne yaso i ai le toa fia mali e tangata umasoi foia Hey, hey! Tabi ramai le wa sutasi marabi lute wa te ali tula tasi pa pon maro tato tunu tato tala i vai panoa le tautua se yuli o malau to mai foi pe antani tula lua nau si le maro tato tunu ia au kelen manu tutoa oi o matua malingi a te munga au wao pa solo atoa pa ia sau pale pe lapta ia mai tato ia o tato no fu lei no fu ta ia ma ta lai tato i le tūlanga lo ia le tau lolo wa nei vai tau tau sanga ia o nga ia tu manu le tunu le o ke siano fa tu tua ia wa lava fa mna tuino le seto nga etu le i ona pua nga o lunga sa taulo ono i tatou na le loa manuia le anga e atu mta penanga ka le sia fia la pangonga pa ia miso au tal votu pa sia foi e se taimi o iluma ia la topo i porklame pa nga solo pa mna tu e seto le nei tau sanga ia o sto inga na tau ia le lava le tanga ile le iai ia ma e sila to i tulunga uma ia a ele matala ke mi kongo ngai e tau nu uma ia kama fo le ngai fia rua ia to pa ta lo fa tu le ngai pa lo le ato ta tu nu au kilani manu tu tu o tu no e mauta lo fa ta lo lava ia me so la tu malanga mai le tu o ke lo pe pa ta lo fa tu lo la to le tai la to e la to ne ala bi e le le o tato fe lo ai lolo wa ti munga ia pe mani e tal no tangata nai mani pa ia ma na to no ma ia wa sang le mu o ki songa ko ka si fo le ni ia ke o e ma ti le tau ma to le wa mata to manu lu ia pe mani e ia lo waso ka po to no mai ste mi to fo ia le pa ta no la to lungo le penga tsa langi ia ma la to lungo le api fo linga le YouTube channel ia fam nia le fa ta tina ia na lauta o sa a pepe tuli mai manapet pa pena fo i sunga ya mika msoe ngata leo si upapa ma ainga lo telatu ma no lava ma puta mai tala maloi ia ma no lava ma no fa tai la tu langa vo ia penga men tai ia olena le mo umni ma va tato pese le ia ona tato nga etu le pa tata no fo nisi mai sui ole Auckland South Immigration le o tau no mai sunga ya antes ma sunga ya pio pe mai le tato pese le ia olena po nga nga wo le pa
lu solo kao e lo lava ole kongi o nei dole le ko ya inga o ka o wale ko ya ole paita ka wi ala mala mala mama o ukuli luma ole ai okay so let's start e manga ya o ko tai si o paipa sili ulenga o pai o ko pa po ma wai so let's start e le o pai ole lo kamaleki e poloka umai o kamaiki male ku so mai so let's start e wasa ola o ke o pa ma waluma ana ku wai te ai lalo e ki ko sa po ise aso o ko ole ki male loka ai o pa tu o ile amo de bai sabe mai ai kamai ki ele ai sai si e au ai banana po ole amalo vale pa alue ai ele ai asumia o ai mai kali la ba ma o ba ai ole ane la ole me a te a pai la tu ole bai mai lo solo kao e lo la ba ole kongi o nei dole le ko ya inga ka o wale ko ya ole pai pa ka wi ala mala mala ma o ukuli luma ole ai okay so let's start e manga ya o pai pai si o pai pa sili ulenga o pai o pai pa po ma wai so let's start e le o pai ole lo kamaleki e poloka umai o kamaiki male ku so mai so let's start e wasa ola o ke o pa ma waluma ana ku wai e ai lalo e ki ko sa po ise aso o ko ole ki male loka ai o pa tu o ile amo sole se ba ai po ole pe pa si ko ya ina ko nga wi po i pa ko a mangai po ya ma pai ole nga o po o mai po ole lo la ba ole me a pai o ko le o po ile bai ai o pai la ma ko ma san ko fa po mi mai ile a kia o pe ya le pai to le bai ko ya le ai a ale mai vasti so let's start e manga ya o pai pai si o pai pa sili ulenga o pai o pai pa po ma wai so let's start e le o pai ole lo kamaleki e poloka umai o kamaiki male ku so mai so let's start e wasa ola o ke o pa ma waluma ana ku wai te ai lalo e ki ko sa po ise aso o ko ole ki male loka ai o pa tu o ile amo ai ma ni lang ta o po ai ngau ni pai por ko inga so pisu ni te wa te ai le tu la e tasi le tau tu ale radio Samoa so lima iwa tolu a mo mana tolu mon vien mano ta to no in le poi bang ona uli la so topi la sufi to perila lua o no lima ia le o tau no mai ia sui mai le Auckland South Immigration de pen fa pong mano le tunu i leva yaso ia lo tan no fo i tu langa fo le immigration mai se po o visas ia mo se pen mano ta to tunu ia na na vo no fa sa to ia ma ia o mani no fo ia au fala inicio tu langa lo pena o nanga ia mano ta to tunu le o tunu male officer ile pali nei ia le sunga ia namaste ia mal sunga ia peo Andres and Bill, welcome to the studio. What a beautiful weather for our programs. Welcome. Yes, welcome. We're glad we're Andres inside, and Tate. Bill, you look at the weather. What do you think? I think we're going to stay home or going to work. You know, confused sometimes this sort of weather, Bill and Andres. It's rather surprising because we were looking forward to long weekends and we don't get this opportunity to take long weekend breaks. As you know, our job is stressful. But however, hopefully by Sunday it clears because Yes, there are a lot of plans we made, but doesn't seem to work right anyway. But we have to live with that. That's right. Look all over the place. You know, right down South Islands, the weather was really bad, terrible weather at the moment. Anyway, it's our program. Andres and Bill, how can Auckland South Immigration help Samoan individuals and families understand and apply for the right visa option in New Zealand? First of all, we offer one-on-one consultation with the client. We assess the individual's circumstances and we recommend the most appropriate visa category for them. We explain them the requirements. As you know, immigration, navigating the immigration process is quite complex.
So we need to ascertain the eligibility criteria, and we also at the same time conscious of language barriers, and we make sure that they are familiar with the immigration procedures. We also assist people with document preparation. We make sure we ask them the right questions, and we gather all the necessary documents, because filling the forms may sound simple, but there are certain technical aspects that's written in the question that we must make the client understand, so that we're not answering any questions wrongly, because it concerns the person's future. Very good. Nau whapona manu tātou tulanga umalama e manino mai o iau tulanga uma tātou tui hoa I le alau mea ai le lama wha manino tulanga uma I a sao le apply no tātou visam tulanga o tātou forms ia manino tulanga uma wai fo ia e ia inga le pālea e fo le pā sa roto ma le pā e te mawhai fo ona le o iai ai manino mea uma pea pa pe talanoa ma e talanoa ia artists for bills e manino ai matole mai. Now, Bill, any other things to add on it? Well, just to add a little bit there, it starts with having the confidence to ring through, make an appointment, yes, and then to come in and see us. Face to face. We have a very relaxed environment, a very good, comfortable office, and our Tish and his staff are good listeners. And it just starts with a person telling us their story, and then we build on it from there in terms of explanations and working out a plan to help that person move forward. Very good, Bills. That's good to towards the what others talking about, that things, explanation, and ask, anything you're confused, make sure you ring for your appointment and come and sit down and face to face. I think that's good. That way, others and Bill? Yeah, it is, Yes. because it is important that the person, we understand the person, Yeah. and we know what the consequences are. Right. And we act accordingly, because it decides a person's future. That's right. And when you're looking at somebody's pathway to residence, Yeah. it is a long-term investment that they put. So we make sure that their money is worth, and we spend a good time understanding the situation and decide the best course of action that we should take before we sign a written agreement and proceed with the visa application process. That's very good. What kind of support does Auckland South Immigration provide for someone who may be overstaying or unsure of their immigration status? In actual fact, anyone who comes, we offer face-to-face confidential consultations. And before we go any further, we understand the situation, and we write notes and footnote what all are important. We consider material information to be factual, and we make sure that we ask him all the important questions. If we see that the person, there's no reason for them to live in New Zealand, or there are no chances, we advise them accordingly to depart New Zealand. Right. Immigration New Zealand now has a trusted line, which is 0800 542 469, which I am only allowed to trusted immigration advisors have that number. And what we normally do is, when a client is sitting in front of my office, I ring them and I put them on speaker. Right. And if we talking to a contact center staff, and we ask them if the client has to make any comments, and they allow them. So we try to make it very transparent in the way we deal with them. And if we find out that the person is unlawful, we'll tell them. But that doesn't mean that we keep that thing to anyone. We tell them what their options are. Right. And if there is a reason to do Section 61 or appeal or whatever, we right. advise them accordingly. And if we think that it is out of our competence, then we try and use a lawyer, a commercial lawyer, or somebody who is more knowledgeable and who we think will give a better attention to his case if we think we can't. Okay, that's very good, artists, about those things, whoever overstaying.
that's a quite good help for people, overstay here. But there's only one point I ask you guys, straight away, you mentioned you can't help. If you can't help, what's the next one beyond that? If we can't help, we refer the case to somebody else. Okay. And if it seems to be very dumbfounded and we think that the best option for them is to depart the country, we tell them. All right. But sometimes what we do is we've got a network of other advisors and lawyers. They might charge more money, but at the end of the day, we want the person to succeed in the application. So if the thing is out of our competence, then we'll ring same time and we'll talk to someone from another, a lawyer or who is a commercial lawyer and who might have much more experience than what we do. Then we refer the case rather than telling them to just go away, because we've got a good team now, and we don't refer, we don't try and make them go away. If we see there's a way around it and there's a chance, even there's 50-50 chance in Section 61 case, we try and help the person in the best way that we possibly can. Well done. No pa pongo manu tātou tunu, e o le manino mea o malama peo ta no mai atus ma peo. O tātou e teimi po lele e bambea le ita sa ila ngona ina ua mau mai le tani e o le atau na fo i sa mo pala tulanga e le overstaying le ya le utau mai la tau apa apea e le mpea la tau na eo pia e refer la tau se isi tulanga ina ia mawhai e le nei tangata no pa ia pa le ai ia o lo ia le chance po le enfrento e vai se lo ia pe to e alu po le toru masina ia po le po tulanga ia on to fo mai la ia. Now, Bill, any things or your comments on it? Yes, I think it's important for us to say that it's really only on rare occasions that we cannot help a person. I think people need to keep in mind that Immigration New Zealand have excellent, well-trained staff that will talk to us in depth about individual cases, as Artesh has said, using the speakerphone on the telephone there while the client is in the room, so that everybody knows what's going on, and Immigration New Zealand staff will be very clear on what needs to happen next, so that takes the guesswork right out of it. And as I say, if on a rare occasion, if we can't help, then we do have access to highly skilled top-line lawyers who do help us, and we're very fortunate to have very good contacts. Thanks, Bill. Ya no pa ponga o le talane tasi o le Immigration New Zealand o le mtuane nei lama ya o tulanga pa pena ya o le pata mala po tātou tele tau sanga o pa pena na tu apa noa mai ya a mis po le whainga o tātou pepa ya o tātou no po a se i o the last minute always the last minute is too late. Pero tulanga na le tala no mai la to pa man lama me uma o la to fo nga lu to no Immigration New Zealand fa man lama to nga uma lama ya e tai mi fo le fa is fa ta malo ta to ya le la bo o fa mai e Artesh ma Bill le la to fo I so ni pa pe tala no biliato fa la appointment e o lo ye fo I se tasi fo I o to fine sa molo iapai po na so sani po ta so ngana pe ni si po le fo nga tale ngana pa pe tania le la mo la mo to nga uma ia na sa wale fi pe pa ya te alu sa mo le lo sta anu e te me to po mai. Now, how does Auckland South Immigration work with the Samoan community to ensure they are aware of changes in immigration policies and laws? What we normally do is we organize church and community events. Out of our knowledge in the Samoan community, we found a pastor, an example, a church pastor, and he referred us to one Samoan church in Onehunga. And we went there and there was some question and answer sessions that we normally do. We normally, although we've done that few times, we normally have everything in our new website, and we update people with immigration trends, and we've got a social media page that people can look. And in the future, we plan to hold question and answer sessions through Radio Samoa
where anyone can ask questions about anything related to immigration. But what we normally do is someone calls us, then we refer them to, we discuss things through our 800 number, Right. and we refer if they want to have someone speaking person, then we've got someone Sure, yeah. in our office who is speaking someone, and they can talk to them in their own language, and then they can translate us whatever the communication was. Very good. Very good, Josh. Nau paponga bela mala tasi atulanga le po in bola po na ia tato a pe pe au se isi tulanga e te anga iai e mo po so soni pe ona sin fian mara tato tunu ya pe po nisi o tulanga po le walu suanga ba tele wo ola va tulanga wa painga tamo le pai ia ona tam pe po le la to se tulanga e le fana po ila to they never give up. Artists and Bill always fight for it. Ai le leila wala tala noi tulanga uma pa malama tulanga uma a e le malama confused po pa no fisasi fo i olongon e le lo to tala noi se po le pa malama mai tulanga na luole yai so le la to refill tato is sa mo fo le ya tala no le la ngana ma sa lo to ai oi I tulanga uma lama mo we lo fia ai le la wala tato sta ia tulanga uma lo pa pe na tala no mai ai ina I tātou sa bani yalo mea ia mamani no tulanga uma. Now, Bill? Yes, well, on that point, the only thing that I'd like to add is that we do have a newsletter that is attached to our website. Now, ideally, we'd be able to release a newsletter every month. There are times when we're simply too busy to do it. However, from time to time, we do put out a newsletter bringing people up to date with the changes, particularly changes that obviously affect people from the Pacific Islands. Very good, Bill. Thank you so much. And I think we come to the last, what's my last question? What resource of work does Auckland South Immigration offer to help someone with permanent residency or citizenship application, please? Although we don't offer big kind of seminars or workshops, there are particular reasons for it. We want to keep the client's situation confidential. Right. Because when you go into community groups and there are other people listening, people want to be discreet in what they want to tell us. So what we recommend is we got a good location and we got a fully fledged office. We got a team of trained people. Right. So we try and take people's cases individually, so that we can maintain confidentiality and we can understand the client better. So we prefer giving people consultation appointments and deal with the person one at a time. If they got families, if got 4 or 5 people, that's all right. We can accommodate them, but we see one person at a time. We have done seminars before, but I think that is not the right way of dealing people. So we see genuine people and we understand their situation and we decide the best course of action that we think will sort out their immigration status. Very good. Josh, yale na pa pongot me lava tasi. Tulunga umalama imam lama ta tum tulunga pa penai lim pa pon tula po ia la to itam pa lama ila to. Eseble la to ngan wenga wa bala winai la to ya me se lava o me yo permanent residence o tulanga na amore na to apply for le citizenship. It's a no for my way to no New Zealand. E mana tua o le immigration New Zealand e le leia me o ma paulama ye e alu luma o te alu mai tu ma watu manisi o tulanga. Ia e va venga na e molo le fia ai tala no ma mai luma e te alu molo fia I lo moto molo lo. Well, now back to Bill. Well, I think I would just add there that I think Artesh is absolutely right, that workshops and seminars unfortunately don't allow for confidentiality, and people then sort of withdraw from answering the important questions that are on their mind. And we find that people are more likely to put us completely in the picture if it's a one-on-one discussion that's confidential. That's really good. O lea e tana no mai ia I lato workshop. You know, you guys can tell us and let us know what time you workshop everywhere in Auckland or what time your workshop. We can do that, but we
we find it better if we do organize things like that. Although we can do it, I'm not saying it will take time and effort to do that, but we can, if we organize those kind of things, that we have to make sure that the persons that want to see, we still will be seeing them one at a time. We don't want to see a whole group of people, and then we provide immigration advice, because we look at the thing case by case basis. Somebody's case might be different, somebody's might be something else, and it's a bit difficult for them to understand their situation. Right. Because one thing could be applicable to one person, and it might not be applicable to the other. So even if we do seminars, we will try and we can organize that, but we will see people. I can do a general update on changes that's happening to Immigration New Zealand. But in saying that, we still will be able to make confidential appointments and then discuss each case on its own. Very good. Can you mention that 800 number again, please, Atish? Our 0800 number is 0800 168 472. I also got a mobile which is 021 168 7230. We got a landline which is 09 279 7283. We've got a website which is www.asic.co.nz. And if you search for me, we also got an Australian New Look website recently. As you know, I'm a registered migration agent for Australian visas applications also. Sometimes people do want to go and see their families in Australia. They go to birthdays, they go to funerals and stuff. And in most cases, we also give them multiple visas if they've got good reasoning. And as long as they're able to provide all the required information, we send them a checklist and we make sure everything is there. And if they can see that they have got the financial and they're able to sustain themselves while they're there, then why not? They normally get 3 or multiple visas, but it's all on a case-by-case basis. Thank you. I think we're coming to the conclusions of our programs. Jason and Bill, thank you so much for your time available. Always appreciated. My last question before you run away in a good weather, please. How can Auckland South Immigration make their services more accessible and approachable for Samoan who may face languages of culture barriers? What we normally do is we get calls from Wellington and other places all around New Zealand. But we have hired somebody about a year ago who is a Samoan speaking person who has formerly been a technical advisor for Immigration New Zealand. You can always ring me and then I can talk to them. Normally I talk to them and sometimes I refer the phone to Salafa. Salafa Ioane talks to them in Samoan and then she writes all the notes and then refers the case to me. Very good. And then I sometimes talk to them. If they don't understand, then we both talk on speaker. We got translated materials. Example, I live in Flatbush and I've got an office in Manukau. Not far. I've got a big board outside my house which is written in Samoan language so people can access all those numbers. And they also can see that in Otara. We also have got social media pages which we regularly update with any changes that comes in immigration. And we are accessible in all those numbers that I've just mentioned. And also we do Australian visas. So anyone can contact us either through the immigration, our New Zealand website, or otherwise the Australian website. Very good. I'm a Mara agent, so they can also find me in the Mara website. Very good. So I think the main thing, we got everything now, like 0800, cell phone and landline. Last bit from Bill, please, before you go. Well, I'd just like to back up what Artesh just said then. We have Salafa in our office who is Samoan, and we just do not have a problem. If anybody wants to come in and discuss confidentially using the Samoan language, that's not a problem. Please phone in for an appointment, and whatever your situation is, we can deal with it.
Thank you so much. Thanks again, Josh and Bill. Thank you for your times available to come here. Look forward to see you in the near future. All the best. And drive home safely and have a good Easter. Thank you very much, Toto. One thing I want to add, our point of difference is we can see people anytime, any day of the week, as long as they call us and talk to us when they are free. And if we don't get the call, we will return your call. Thank you so much. Thanks you. Have again. a good day and a good long weekend. Yeah. Good afternoon. Yes. Bye. Sate upea ilo uneifatu Awa ele mafaila ba onangalo Ewi watuana itausanga maso Aepela ba ose atafa asolo Ulua folinga ia so faiso O semana tua ole mafutanga Ma olua matua fele ile anana E malingi lingi ya ilo imata Twete palava ile amatanga Tausi mafafana Matapu eo mato olana Lenei wafe ola maima malolosi Aibua tato umabae ileoti Lenei wafe ola maima malolosi Tato umabae ileoti Fa apale mafamu ifangaluma Ele ngalo luasu Loto alofa tamsa afia Olo olu awinga lena Tate momo o ia faima so o uta E faima pine o laulua tausina Sarofa uami sialava o Au kilani, pa mole fa unga tatau le suavai, wa fa iti munga nei lole masaniai I masina wa tea, wa malusi tele le alu le vai le tanto wa ai, fa mole fe so sori mai e ala I le fa ititia o lo fa unga ina le vai I fafo ma le fale ta ele, fa mole fe so sori mai e ala I le fa ititia o lo fa unga ina le vai I fafo ma le fale ta ele, o ne ngai o inga e lua o le a maua ai se ngatele, pa vitai mo lo lango bai, morisi fa mtalanga, tanga yane I le watercare.co.nz. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated.
For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le au naka le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tau tua mo le wa aia le nei olo sa. Warrant of Fitness, Insurance, Wins Quotes, ta vale olo on hold, ma ta vale ole o toeta lia luga o le awala, ta si lava le fale insinia, mo o mai so sosani i le tuatusi, se lau lua sumaleiva, Station Road o Tahuhu. Telefoni, lua lima iwa, lua lima iwa, lima. Le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited. Noivo tu, amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. You are the living word, say it now. Come on. Mai le whaiunga o le nei vai aso tatu sauni at foi le whamanatuina o le maliu ma le toi soifua o le tatu ali whaola o Yesu au te whiawhia e whawhiloa i ati oe mai tatu polkalame le nei o le areto leola. I le momoel kon nitu sifulu lima le whaiupe lua sifulu e whapea a o le nei ua toi whatuina mai ke riso i e uoti ua avea ma whaapolopolo o e ua momoe. A o le upu mo o le aso le nei o le whaamaonianga o le toe tū o Yesu. A sue se mata upu e sili o na ita i aiti Apollo, o le mata upu lea e winga i le toe tū mai o Yesu i le tunga mau maleoti. O le fesiri aisia a wafoi e iloa le ti Apollo o i lea na whanau mai ai le ekalesia kerisiano. Le ekalesia kerisiano lea ua whai matino o Yesu, lea ua whai nei mawae, malima o le ali whaola o Yesu, e whai alo na finangalo i le lalolangi le nei. So e tele la ia o sa whainga pe eva ai ia i le history talu mai le soifua mai o Yesu, se i o mai le teimina nei, o le tele ia o sa whainga na tau mawhai, e ta ofi manana i lalo le mea moni na tupu i le aso na toe tū mai a Yesu i le amatanga lava na eva ai ai ina ua toe tū Yesu i le mano le tua lenga eva ai fe mai a o leo e fita i le tunga mau a ua whaafua se i o na sau le angelu le lii ua pupula mai ua le mawhai la taunga kilo i ai ua fuli ese le maa ua tie le angelu le maa o ngā so sola leo ngai fika na wa ai le tunga mau ua o i atou ono le fefe tele ua tau atu le tala lea ita i lotu a le mea kupu le pepelo mua kupu i le tala anga o le toisefo mai o Yesu ua whai e tangata ita i lotu ia le konfiki ua ka ngofi ua tutongi tupe tele fita nei ma whai ai vai a ua kukikala ia le tala na ua saule angelu koe ku Yesu ai oe tala ai ua mai le au so o Yesu ua ngaoi le kingo Yesu i le po vai o le so whainga mua lava lea e mo i o le au kai loku nga whaia ai o satani e onga le ai kia le ngā ina ia tau fia ia le tala le lei ua toe tū Yesu wanga i loe sakangi a talia tangata o i e a maka mai ai ia le whaola tanga i le lalolangi ma le au ale e kalesia ua toe soifua manu malo Yesu i le oti ale melankupu ua le mawhai e le tangata o na tau fia le mea moni
ua tupu le mea moni i soifua o le au so o Yesu whaatasi ai ma tangata ngā whaali i a Yesu ina ua mawai lona oti o le mea lau tupu ua le mawhainga kaofia ua kupu le mea mongi ke loa oe o le mea mongi e fiu ka ngaka e kaofia kupu ina ua wakewa ai e ni mea na tupu o le swinga o langa o le au so vai fo i le aso ngā pue a Yesu le po na pue a Yesu ma whaalata Yesu e yuta na so sola umai au so il fefefe makwa pala ayo ngai au so ele ngaka inga so sola ai le aso na fa sa tau a Yesu na o Yohane le so pele fo le tali o septayo sa yai au tafol sa tau fa tasi ma fine maletina o Yesu a o le tele o so na la lafi la tau te tono se fale o ngoro lako mangaku e umalonga fa sioti Yesu afulo malako lela o makwa fa pulo o fefe ai ke loa lan fa maung yang al ku Yesu o le fa ilonga mua o le fa maung yang al tu o Yesu o le swinga o langa o le so o Yesu fa tasi matangata ma feiloa e mai Yesu mai le aso nga ku Yesu na to feiloa ia ila to mong so ngai va ai lo le i se swinga fa fo se yo le so sui mai le lafi ile o i awala mata watu le news le good news ua to tu Yesu hey ua ko ku Yesu ua fiu le pelu fiu le oki fala la ia ua le ai se mea e ka fia ila to ilo latu tautala ua to tu Yesu ke ro tanga mua o ki fa maturo o le ti akono e ngoa ia Stefano fiu ka ngaka fa fefe fiu tanga tai lotu fi ngau ia fa la ia lioki ele fefe Stefano le ke vai fe mai na o inga ka ngofi koso se ke fango i fafo tau ai ima kau aya oki asia o nga la ku ingo i fe a ai fo fe a uti a kono lenkala o Yesu o le Mesia o le alo le tua ua koe soifua mai ele ima fai ele oti ona tau fia Stefano mai lona tau watu le mea moni ua toe tu Yesu ke lola good news mo oe ele ai se meo le lalolangi le nei e mawhaia ona tau fia le mea mongi e tupu i te tonu i a te tātou ua toe tu Yesu ma o ifoi e taula i a ilo kaku wha moe moenga ele ai se mea kaku ke fefe le oti ua tātou i loa na mawhai e Yesu ona toe tu le oti whai maikara kuspaia o le nei ua toe whatuina ke riso Yesu mai le oti ua avea ma whaapolopolo o e o momoe. La le winga o whaapolopolo. Ua avea ma mea tātou te whaatuatua inai ma whaalango inai a whai wa koe ku Yesu le tunga maumale oki. E ma whai foi o ngā whaamaongia ngā wholofolanga na te langa ina tino o e uoti o e na oti o ia Yesu. O le koe ku o Yesu o le whaamaongia ngā sili lea ua iai lo tātou whaamoe moe i le ola e whaavavau a wā ua manu mālo Yesu i le tunga mau ma le oti. Le tua whaafitai whaamoe moe ua mātou maua ona ua toe tu Yesu bi ia o Yesu. Amen.
pa ia e mamanu sili ese Yesu. Se pong bani aleluia ua September o tau, pa mai atuane tātou programe a reto leola. Pe on te pena ina pasta la pa ene kopa. Ine po ima enga o le aoli o le a stopi sufitu a perila lua o do lima. Mori pa malo mori pa ptai, pasta na pa ele ma no ta pena sauni nei programe a reto leola u po leola. Sulu yo tātou bayar ma lama yo tātou wa. Tai tonu ane se por kalame atai ao. Toi fo ima le asang pua. Pe atu sai ma le pā moe moe. Au kilani, pa mole fa unga te tau le suawai, ua fai ti munga nei lole masani ai I masina o tea, ua malosi tele le alu le vai le tātou a ai, fa mole fe sosori mai e ala I le fai tia o lo fa unga ina le vai I fafo ma le fale ta ele, fa mole fe sosori mai e ala I le fai tia o lo fa unga ina le vai I fafo ma le fale ta ele, o ne ngai o inga e lua o le a maua ai se ngatele, fa fitai mo lo lango mai, morisi fa mtalanga, tanga ne I le watercare.co.nz. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa fa pele malanga mai I Samoa New Zealand ei. A fea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road I Manurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa, tasi mai vatolu. Radio Samoa. Tasilima itu. Amo. Tai amria, fa whangamai o talani mai a te roa. O le whaamaioti sa mo moatu whorofoloina o tunea ato toa o toe taliu mai nei. Ma wha malu ai e peo se itu ia Amerika. I le tōtolu tātou mai alawa na whanoi ola le misela. Mai ei lawa le taimi e urwhare mai ei New Zealand pe ona popole ai I lātou e eito mai whāpitoa. O le tamatai fō mai I Wellingtone. Ma le whauwhautua whaururu I soi fō maloloina mōre no whanga whauwhautua o tui pui Nicky Turner. Sa ia longo ai le vaianga o tala ale The Detail o iai nei se popolenga. Sa ia whāri ai e na o le tasi lawa te whainga malanga se valile e po se valau pase se a whai New Zealand e whaur whaleina mai ei le misela. Ma ia tā wai e paule mea tāo whia I New Zealand le maua I le misela. O le lava leo tangata e whaia tui pui I le tunu atoa. O le mea rea a whaia la iti tangata e so se vaenga o le tunu e maula lalo tui pui e whaia ai mōre puinga. O le atoe te liu mai le misela mwhe pāsia I solo ai I le tangata. Whaia Dr. Nicky o se virase maro stele le pipisi te sa lava pe e te tūma mao e se du tonu se potu. A sa valiatu du tonu tangata e a whia le misela. O le mea moni e te a whiai pe a whai le mawhaiona te ene musere o Lautino le virase. O le mea le mō mia I le maulungo tui pui e whai e tu tonu o le tunu atoa. Taru mai Januari, o wha tūpula I le pipiso le misele a Amerika I le Silia Mareona se lau tangata o wha maonia le a whiai I le luas fuma le luas tete. O tangata to tolu o whanoi ola o tamaite to lua, ma le tangata matua to tasi. O sa mō le tunu sa longa na safai le pipiso le misele le Rasa Mariva. Le epe ona sa whanoi ola masoi fua e varsu tolu. Le sa tua I ele whakata mala o le whainga malo le nā vai taimi e tu saima tuinga o tui pui e te tau ona whaia. Wa pui ale yuni o whai masui o fō mai si nia ia fō fuanga mō le lato te e whaia. I le whalia o le sanga le monga se ngase wa mai alawa na whaasata roina. I le leanga o whaatinonga le soi fua maro loina. E silia marili ma fe sui o le asosio fō mai whaapitoa, the Association of Salaried Medical Specialists, e po ASMS, wa fata o e whaise latu te e mo le lusul whai tula I la sa mua mua o le masina fōu o me. O le te e munmuni mai I le esa maalianga sa ausia I masina of te utana inga. I le vau le uni, mana matanga luenga le soi fō maro loina, ni te fatu ora. O lo tā pā le asosi, I le se furma le lupa sena o le si tanga o latu tongi I le matanga luenga, apikai. Sa wha whailo ia I le vā o le kasi,
ma le tasi te simali 5% o sitanga. Whaari ele tamatai whaatonu ao Sarah Dalton, e matua ile ai ma se sao ni uni o le te whatu ora, e whaase ese mai, ma le lato ofa, a e pe talano ina foi mai aia, i le tāpangari uni. O le social ASMA, e tusa ma le ono a se lau, ona sui awa i uma, e au fiai ma le tusa ma le 5 se lau, e whawhaingaro ngaina, e le matanga rue ngar soifua malo loina. O se te mo le lua fe ma le futonu sa te e sui o le sosi te imo talanoanga mua atu, ai na o le lua i le whai tu la o le te. Ai o le te o sa ane atine iai o le a lusu whai tu la, e pe ona whaari ai e Dalton. Wa lui tau ina fo i le tamatai whaatonu au le sosi e tua inga, sa whai e le li ministar soi fo marolo ina Simeon Brown e whapea. O fo mai si nia di tongia li tongi whaatunanga ina o ngara tonu, e tolu se lau fasu tolu afe, 5 se lau tā la tu sanga. O lo tuo ia le li minsta, ia le unia fo mai, si nia, i le whaonga ino ngase o se vaengo le lato pa kengi mo whiutana inga, ma ia tā pa le unia to e taliu i le lau whiutana inga. Whali e Brown, o wha mua le unia polo kiki nei lo ngase, ma le te o le a wha o popo i le lisi o ngase, e wha te tali. O le tō lua mua se li sa ngā lulue, pe sa ngā lue me tupulanga te le vau sa whasalaina i le whaio a mionga whaunga li, i whasori ngā tūla whono i a Februari, o te whaari nei sona manatu. Ai o ia tua ia, o le ali sa whaatea mai lana mata whaio i se tāpua inga New Zealand, o no tua inga ia nā mio le tāla whea ngai, i so tanga mā mionga whaunga li sa ia whaia ini teine sa ia wawaia. Ai e iana ma angale lo minga le New Zealand Herald, o nei tua inga mai tūpuranga e whaingo whio nā whia i le Crossbow Ministries, sa le ili potia i leo leo e peona tārsanga ina e teine. O le tō lua mua whale makasi i a Anasha te mita, sa ia toi whailo nei tua inga mai a longa i le lominga, sa lusi le tiuteo makasi i le Crossbow Ministries i au kilani, ina o atu ni teine mani tua inga o le a mio a le tāra whea ngai, sa whaia whale makasi. Sa whaari ai e te mita, i lea teimi au na nofo ma whare makasi, sa matua i mamafa te lelo na mawhau nei tua inga, mawhatia, sa le eifo sona mautinoa ni me whaia. O nei tua inga fō o tua e ari liane, ina ua tā ue leo sa whaiesu esu anga o whare makasi ro tono al whaamsnonga, o tua i eisi eisi ana ngā ruanga fō i tāpua inga ale United Church i mele pone Australia. E ta wawa se tūlanga sa manuieina o nei e whaonga ina, e wha mao ni ai de wha masnonga, e sola e se ai, mai le loka ina i New Zealand. Sa mua muatu te ena ma le ato atoa le tāpua inga, e le ai masola ato ilo ino whare makasi. Ai ore te mini, wala ato wha mao ni ai le Herald, sa i meri mai i ai le ngā ruenga o maua i le sulus fulu Februari te sanga nei, e wha vai le mai ai o na whaia le siaki o wha maumonga, o soni ngā tula whono e Australia. Sa whaaria le pule o sota inga le tāpua inga le United Church, Karen Claynan, Claney Hands i le Herald, e na te wha maoni eina, e lei whailo atu e whale makasi, i alona whaasalanga li tāpua inga sa whaatala no ina oia i le ngā ruenga. Ma i tā wai sa lato toe ave seare ngā ruenga sa o foina ina walato loina alona whaasalanga. O le solusul fito Februari sa whaasalai whale makasi, e tu sa mana whaolima i a mionga mātanga whaurungari sa whaini tamata i tō lua, i le lua awhise funu mana wha. E iwa masina o whaasalai whaanofu wa avaia, se lawi tu lai whaiai ngā ruenga mō tanga talo tele, ma le tai awhe tā lai tongiatu i nei tamaitai o na o awhianga. O le company e li maina i samiro loto al Impossible Metals e Amerika lea, sa la tō whaaria i le solua, wala tō tā paina sui o le malo o Amerika, mo le amataina se tō wafonga wha businessi, mo le salfia i tu ai ngō maa o mea oilo ai o le nickel, ma isi minerale i le rititai le talawhatai o Amerika Samoa. O le sami o si o miaile moti o le vasa Pasifika o whaasengaina, o lo maua se vaenga tele o maa e whaape o ni pakeka la poto, ua ilai o le polymetallic modules, e whaatu muria e poloka mo ta avale, whaonga e ta avale adu i le pao e le tisi, ma tivaisi o electronics. O le ta sanga e saumali company tu maoti al Impossible Metals, o ta paile matanga luenga al United States, i le Official Interiors Bureau of Ocean Energy Management, leva avaia i minerali o ngā Samio Amerika, mo le amteino si ngā senga o selisi mo ni minerali o ngā Samio Amerika Samoa, e pe ona libu tia i le vanga o tala a le Reuters.
Ia taro talonga o le sui mo le toa Samoa, ma le tamata alo talu i nei ala kala poliki ala Penrith Panthers Australia, Tyron May. Wa whaiara na whae unga tā whialan tālen ta alo liki li tāmarasanga ala NRL, mo le teimi nei lea, ao awere wha mua i leo la maroro i nono na mafofau. E beo na ave aima se tasi o tamata la vau mata ina tele lan ta alo le nei tua i liki. O me e tosfu ta alonga sa ta alo i mo le Panthers, ma whaia masui o sa mo le tāmarasanga mo le iporo rangi liki i le luafe ma le lufurulua. Abe tai, o lan tālen ta alo sa to o lia le mai ai o tua inga se vevesi tua mai ma le ta alonga. Sa mua moatu wha malolo le NRL, ma wha maonia ia le taitei whono le komisa le kapiliki Australia, le Australian Rugby League Commission, po le ARLC, Peter Valandi. E sa aloto ia meo na taalo, ma whaatanga on toi teli uri taalonga i le mai ai o mōrianga o le whaatu bevesi whaalo toi whale, whaasanga ia teia sa toi ave itua. Taru mai ona tolopu e le whaamasnonga nei mōrianga whaasanga ia teia, sa alia le aini li poti o tā uai. O le kalapoliki ale West Tigers, e au fia i kalapu e whaia se ofa mola na tau tua. Abe tai, o wha maonia nei alo na pule ia Ahmed Mehi, o le sui o le tosa mo o wha taatia li te milenan tāleni i le NRL. Ma o lo wha sole i tong fitinga e ngawhai manisi o wha fitau li tau ia tia. Wharia Mehi i le lominga ale The Daily Mail, e iaini nei wha ale tonu e mo miona i a fo ia e puna moai, se feso sani. O se whirwhilinga e tinga i le ulu ar whaia o ngara ula kapia le Wallabies Australia Joe Schmidt, ai o se ulu tinga e nati taliaina ma le whia. O le tiro lea po o whea ni tūlanga e whata aloi Joseph au kusa swalii pe a whetau i le Wallabies ma le Leona Peritania li tūsanga nei. Sa mo whata mo e Schmidt e swalii lo ngā te tonu le nei tua le numero su tolu, i ta alonga whaitau li e tolu le tūsanga tolu ai le maranga ta amilo Europa le Wallabies. I se tilo e tau whawhaingo fia na whaofina lea ta mai lusa te stūsanga i ta alonga whaavao malo wha professor. E whātau sanga sa ta alo iswari i ta marisanga liki ale NRL, a ele i sengi le lato whengainga malala kapi Australia i tusa mare 1 milion tala Australia, ma ave ai ma se ulua i tamata alo la kapi tu tongi pita tele. A e au noa mali ta alo i ta marisanga o le supala kapi Pasika i le awale New South Wales Waratahs e wha amasini ai. Ai sa tu saola mai ta alunga whaitau li ale Wallabies e unoma sona malamalama i le rakapi. Se whiriwhilinga sa si ili mai te ngata ma aanalanga e whia le rakapi ma whisiningi ai sona le lei. A bitai. Sa whailoa i le malanga ta amilo le Wallabies i le mata ina telo le ta alo swali i le ofu numero sutolu. Ai le ta amarasaga le supa rakapi o whaasa Pasifika o lo whaasoro nei o swali o te moa li tulanga fulpeti le ofu numero smalilima e peona va ai sona foi le lei. Ele ngata le taalo sa faia fa pena ma le taalo pui. Ele fa dia se manat fala o Telo Schmidt ke winga ila na au filimo taalo ma le Leona Peritania. Ai o swari o fa vaina se fi non ma lo solan taalo. E na te ofuina ile numera. Sumarilima ilo na papatua. Ma le tamanta taalo te ni si Peritania Harriet Dat o fa to esene ilo na falia. O le tenta al forani salata alo ya Louise Boyzon. E matua i leanga la valona manongi. I le la talonga sa whai eina tinga i nai. I le tamarisanga Rowan Open i siamani. O data sa whai ina i seti ono le ai ma le ono le tolu. Sa po ina lo nata le teimio fasa lango o i fesili le mpae whai a Boyson. E wha o ngā se whangu wha mangongi. I le teimi a fesuia i a sex. O lea tala data sa vave langa aini whai tionga i a te lungo walso tenga lau tele. Sa ma fuena whaelo e data le vevesi lungo la nau penga tisia inga la Instagram ma whatu e se ai. Sa e tu se ai se mananta sa whaari le teimo le whewheu o le talonga ma ua whaanono ai ma ia tautino ai lona se se. Tala nana yaso i aere whaamaoni tangtauma manu ia le so. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. I feel lower so sad. Omega car. Diana knowing Omega car. Sabaleta umofie. Omega car. Fili mai loile Omega car.
Meka Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisile Omega Cars. O mana umie oe po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, i mata au po tau fe malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane i le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Hey girl, take it easy, slow down, so far on my knee feet. Then I went out, fast and furious, soon a girl, so please go slow. Hey girl, take it easy, slow down, so far on my knee feet. Then I went out, fast and furious, soon a girl, say please go slow. Sooner please go slow, yes, slow. Sooner please, we more lima go slow. Ikaw open for pampano, for by me game was sulang niya may moli at walian. Musika ai se siba lo usista se awale pai mea ika ku mai lunga e pai lo siba papa ku I mai le musika ai se siba mai lo sista se awale pai mea ika ku mai lunga e pai lo siba lue lo sista lue fai lo vita lue lo sista lue fai lo vita.
e mai pa mai sau fika ya ela le mo mo o le lenga e vai ya tu e mi si ma painga chipo ma pen lua pai yo fainga 1 2 3 4 1 2 3 I know you want me you know I want ya I know you want me you know I want ya I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1 2 3 4 1 2 3 Maria se usa ya fiu tana paunga yo ese uma ko ka pese o lo taimi ma tai le fa kalir ka a na suor tai suola ma a na pe na mar tai le pinga ko ha fa pengana ale uto no mai le sunga prince o le pule o le company se fil malo ta to no le cancer pets and appliances experience ya le uto no mai se fa po se tala ya por la fortuna o ya la to pe te puni le long weekend ia pe pasoro atona to ia marke FC au ni ngalo a pai o fa fonga mai tan no na tai to my friends ia au ni ngalo nga mention ia pe anga i mo voi sa me alo fa friends tan ofa o a mai oi alo fa lava uso manvia fa fetai wa mai uso what are the terrible weather man what do you reckon should stay home or come to work stay home, brother. Yeah, I reckon should stay home, eh? Relax and have a cup of coffee, you know, and think I about, wish. you know. But anyway, someone go to work, you know, you can't stay home, friends, Of because course, brother, a lot of of course. customer come and see your handsome face, eh? And fella will love it. And how are you? And how are you, my friend? If you stay home, then who's going to do your fala will love it, yeah? That's the one. That's the one. Yeah, you know, you focus for anything, but especially for Father Beloved, you know that. You know better than me, Prince. Of course, brother. Of course, brother. Of course, you know. Anyway. I've seen the Samoan life very closely when I was living in Samoa, so, you know, but it's always been, it's everywhere, you know, it's looking after the family. I really feel pleasure, you know, that's something, that's how the life should be, you know, but yeah. Yeah, I'm very sad now, Prince. Yes. I'm very sad. You know why? Because you mentioned too many Father Beloved. That's mean you don't want to marry my girl. No, brother. I just said that it's always good to have Fala Beloved, you know, looking after the family. That's how the life should Yeah, be. that's why I'm so upset at the moment now. And, you know, you shouldn't mention that otherwise. Anyway, nice to hear from you. A nice voice. So Manu, you know, he forgot to drink his tablets, you know. That's why him and Tia, you know, when listen, he never listen to doctors, you know. The doctor encouraged him, please make sure your Fala out drink every day. One in the morning, one in the afternoon, and one before dinner. And, you know, apart from that, never. Because the 40 is better, he know better than a 4 Anyway, business time. And so what a special have to you got today for Radio Samoa listeners, please, Brent? Of course, brother. So we have, again, always thank you, you know, for having me on the show and giving me the opportunity. And so I'll start with my first special. So it's a phone combo deal we have. That's the latest iPhone 16, or customers who love Samsung and looking to get a Samsung. So we have got the Samsung S25. So it's a deal with the speaker, Bluetooth party box speaker with the mic, and the price is $19 per week. $19 per week, you can get a brand new latest phone with the speaker, and the price is $19. Sifulu iwatara yaso, and we can program you the Samoan Bible Tusipaya on the phone, so you can read it anywhere. Very good, Prince. Papungon mo tato tunu le tato special mo le na o le iPhone 10
Ia o le Samsung lusu lima tāna le yaso ia mo le Bluetooth o le ia e pai puna a be vol speaker vo le ke anu mo le piche ka ilo fa ili ia fa pena puna pai tawina ia le tuspa ia mai se so se tai milama tanga ia foi i me fa pia e pai la mo na e a connecta nga ile benga mo le ia na ona le la speaker ia le pa na le lua su lima tāna. It's only $25 per week. That's amazing, eh? Yeah, I lelo tal no ya Prince mention ya lenga tal no mai lungo le Radio Samoa. Ia mo po lo sa me for Prince. Yes, that's right, brother. Yeah, and second special Prince. Yeah, second special also. That's a leather lawn suite, 3 + 2 + 1. So no fatolu, no falua, no fatasi. Comes with the Ottoman, and that's a 6-seater with the Ottoman, and the price is $25 per week. $25 per week for the 6-7-seater lawn suite. And when you mention Radio Samoa, we will also give you the Mea Lofa. Very good. Yeah, now Pampunga, man, you love Gamale, get lay level sitting room, and Pampunga to Toy, Onolato. Ono fona todo lua tasia mani a toti no tama a to le sitting na to ila sitting room ia por potu mano lo yang pa ya le lo kika mapa ia makasa musika ia le pe mai na lusu lima tala por ba yaso ia le la mala no ia prince mpo e batu tato no mera ia nisio tu langa te pia tala no iai ia au ni ngalo ona fa ai no iai o le na fa ponga le tala no a prince mataito ilungo de Radio Samoa ia na mo foi lea o sau small me alofa sau big me alofa and numero tolu please Prince. Yeah, numero tolu, it's the TV special. So if you are looking to upgrade your TV or buy the new TV, you can come to me, you can come to Casa, and I can give you a very good deal on the TV. So we have got all the brands and all the sizes of the TV from 32-inch to 85-inch. So any size you can buy, and this week we are running a special on the Samsung Lima Inissi Male 4K Ultra High Definition Atamai Smart TV. So you can do everything on the TV. It has a Wi-Fi. You can connect to the Wi-Fi. It's a free view. YouTube, Netflix, so many other programs you can do on the TV, and the picture quality is 4K, and it's a Google Smart TV. So you can speak with your TV on the Google. You can talk, and it's a Samsung 55 Lima Inissi, and a weekly payment male only $17 per week. Si fulu fikukala male wa yaso, and you also get the Mea Lofa on this festive season, which is a Sony Home Theater Cinema soundbar, which is a charm to your TV, and it will give you a nice, like a theater picture quality when you are watching TV. Any live programs you are watching from Samoa, you will never miss the home. So that's the awesome special we have for this week for the Radio Samoa business for the TV. Thanks, Prince. Ia le nau whapura maro le tātou so noo, ia le tātou whalau lona lon tolu o le special TV. Wai wai wo o le balsu lima inisi. Rongo winga peo Eden Park, pe anu ma le balsu lima. Pe ia ke mai moa na ke sila o Eden Park. Like sau whai i to tonu lo mo, tamu lo lo. So se tuainga sizes lava. Ai tala no ia Prince, a le wa special mali taimi nei. Le Samsung lima su lima inisi. Ia e mo o mo lava konete le hi-fi. Ia ngai sao loko alea. I so se tuainga se mea te pina ngalo ai. Haru le YouTube. Preview, ia mtulanga whapena e te mo uma, ia lewa mena sufita la I le vai aso, ia molo fia e manatua, au ni ngano, ia ona wha ilo, ia o lena e whapaponga le tala noa Prince, mataito I lunga le Radio Samoa, ia ona moa po I lea o sau mea lofa, ia lela malau tala noa, iai, we come to the last one, please, Prince. Yes, brother, so that's the bedroom suite we have got. So we sell a lot of beds here. Every type of bed we have, all the sizes. This week, which we are advertising on the Radio Samoa, it's the Marina bedroom suite. So it comes in two colors, black and the white. So it's a full bedroom set we are selling for only $23 per week, with the full bedroom set, which is a queen size bed with the pusaisa like a tall boy, dresser with the mirror, and two bedsides. So you also get the two side tables for
only $23 per week, and you have two color options, black and the white. So it's a beautiful, beautiful bedroom suite and the awesome Sekia special. And also we will give you a 32-inch smart TV, Mea Lofa, for the only first 5 customers who come and buy this week this bedroom set. Ia tātou whalau lo mori nā ni tātou special bedroom ia le nā e mawale Queen's bed ia e mawhoi e mwhaiwhinga mako ma le tātou bed turunga pena a le tall boy tressa ia e mese fo le wha anta le mirrors ngā e te whili wa ia ia ungi ngano lau pa lo hukum kaukalinga po sao e kamaranga wha akaranga e mawai fhoi e o le lang o le pae ia ma le ruli black and white ane fai mai na le luas full tolu em kau kia price ala kamana ma ngai o prices prince le na luas full tolu e le bayaso luas full tolu le bayaso vai ma nei e manino me uma pela mana mata no tui a sau fai lo yo fa ma lama tonu nga uma o nei se me ngano ya oe mai e mana tua ia e fa manino ia o le na fa fonga le tala noa prince mataito ia ona mo leo sau me anofa. Where I'm going to find you, Prince, please? Of course, brother. So we have 2 stores in Auckland and in Otahuhu. It's 474 Great South Road, Otahuhu, which is Whawhikuwha, Great South Road, Otahuhu near the KFC Kentucky, and in Henderson for the West Auckland customers, it is 379 Great North Road, Henderson, just across to the BNZ Bank, and you can park your car at the back of the store. Opening timing, you can note it down, that's Monday to Friday, 9 to 5:30 p.m. and on Saturday, it's 10 to 4 p.m. And during these Easter holidays, we are closed tomorrow, but we are back on business from Saturday. So you can come to the office on Saturday, we are open from 10 to 4, and Easter Monday, we are open from 10 to 4 again. So if you are looking to get something, you can come during the holidays, and we can help you with your stuff. And you can also contact us on our toll-free number, which is Owasilau, Lua Lua Lua, Lima, Fa'avalu, and press 1 for Otahu store, press 2 for Henderson store, and you can also find all our specials on the Facebook pages, which is for the Otahu, it is Casa Beds and Appliances, Otahu, and Malay Henderson, that's Casa Beds and Appliances, Henderson. Thank you so much. I appreciate your time, Prince. Look forward to see you next week or hear from you next week. Have a great Easter, my man. Have a great afternoon. Yeah, whapena for you so. To whāsi fua Samoa. Manuelo Easter to everyone and stay safe. Yeah, God bless you. Whawhetai lava ya whāsi fua. Whāsi fua. Thanks, Prince. O sunga Prince lelo sa no over se lau lua lua lima whamanu over se lau. Lua lua lima whamalu peta ngā atu le wha, fitu wha, Great South Road, io SSA, ia wala ia ke ua mix ia Great South ma Great North. O le wha, fitu wha, Great South Road i Otahu, e le mamar ke FCF e mo iai. Ia ma le tolu fitu iwa Great North Road Henderson, mo le lama e la tau nā le tautua le Casa Beds Appliances, e te mau fo le oro lua, o lima lua i batasi lua lua, oro lua, o lima lua i batasi lua lua, po le lua fitu o i batolu i whai maua o mangu mera. Oh my God, o mangu mera ka marins. O lua fitu, leo le o iwa lua fitu o i batolu i le tautua le Casa Beds Appliances Henderson, mo le lama. Los valu minuto na tāna o le tula tolu tāna tolu au na tātou tala i vai whanua e le ngana pero tānia. Te sa ili pe most tātou patata noinga ma le sui o le Radio Samoa le whenga nila mai yama mai na vai pe atu saimar pa mo moe. Ia nei, ia happy Easter. Wesa mai taita, ua le vauna epa, le ai lama mata suina, mana la epa, pe ole epa rautoina, mana la epa, pe ole epa rautoina. Vai saudue, si vai le pese, vai saudue, due le pese, vai saudue, si vai le pese, vai saudue, due le pese, vai saudue, si vai le pese, vai saudue, due le pese, vai mai ai lau due, vai la musica, vai mai ai lau due, si vai la musica.
le ama waila ngasala o pase le ona sabi o te nei doina papela bataita le o te pai no wainga papela bataita le o te pai no wainga vai sau due si vai le pese vai sau due le pese vai sau due si vai le pese vai sau due le pese vai sau due si vai le pese vai sau due le pese vai mai ai lau due mai vai la musica vai mai ai lau due mai si va mai la musica Kaki kuat kuat pila baik kau selulu. Kalau epi kong wape ya se pinge lomuku. Wala be aku kuat siana masiang kama. Waka kau loa efe alu ai mafai so papa. Wa efai mai orosa na wakoe au mai. Oke ofo piko nga pepelo e fai Ola kamalo mumela kasi ile apiki Ole baya so kowe kangu umaya na ususuki Hey! Pikonge! Wela muang ikanga onge Lucia! So wala uamo kuole la koke fue ole ulo paisaka Ole sifie fale la ungiu Sue mai so wala uamo kuole la koke fue ole ulo paisaka Ekelelo mai lo uolo mai la fangabu Oke aluai la baya so umama le fakabu Awa eko e fale anga mai ngakiro ulu Oke le sia ole alu losu e sanga kama fusu Olo mangaku e apiko nge mako ongi bale Kaluonga e seila ne kuai lava o se pale Ka waku o walopa anga ya Lucia Ole anti ole adele akui au se salia Hey! Pikonge! Wela muang ikanga onge Lucia mai so wala uamo kuole la koke fue ole ulo paisaka Ole sifie fale la ungiu Sue mai so wala uamo kuole la koke fue ole ulo paisaka Ole sifie fale la ungiu Sue mai so wala uamo kuole la koke fue ole ulo paisaka Hey! Pikonge! Waela muang ikanga onge
Kau kia po i whainga Queen Pauki o le ua toi lua spulu tasi me rute o na tāna o le tulai tolu ia tānia po i statoka mnoa pe mausa apa noa le fionga ni mai ava mai na mai Samoa ia pa i le ai ia pa au au tātou program se pa ia le tulai pa tāna tolu au minau tātou tala i vai panua le ngana pera tānia pa tala patu le tina ia na lau tau a sā pepe Tuli mai manapet ia manola ma pa tai pena po ia Maria le sina tama mula inga mai sini Australia le ngata lea o ai fo io tala maloi mula inga io cowboys Leo Silve Leo ia manor ngan lui aso manolo le utato ia lem le moa pa mole lava taito pe mfai ngata mai le pese le fanga itua o le pese ave lo wola fa man we atu ele seta ile madu tato to no fa tai rem le mo mai cleanliness le la su el pesenga yo ai ofo mo lo so fu ka ko yo ka pesi su lesa mola ya ba no la fa tai ya le la ba sai ya ko po ile o mangingo po e mo nga nga fa ni tonu si ba e lo a pe ala manino mai tu tonu o ai foi manu lele tau sana ia alo fai lava stenga inga pa lava ia mauale no fo fer fani ma fia aptai Maria le sina twa e ma sina stadia o pole ma no lava le mai ia manispo manu le atuno o ia alo pa pena ma to mai ile ne foi ba ngo le fiafi ia pole audio la sofi to perila lu o lima aptai a mosa ia mai merpone ma inga pena po ia da Benji Leonard ia mano lava a se range water asi mane ainga mano lava pa time map to mai o ai foi jauria taveu ia mano lava nita saulo ia mano lava pa tai lo fat foi nita saulo ma ainga se so akole pese ka mo rem le mo mai avelo le to los por minuto e ona tan leo o le tu lai toru ai se ia wako mua awa inga bala au mai se o pisia mano no ko inga wako ke fongi wa pisia por kalame lenga fange a dash ma beo le Auckland South Immigrations ia o le numera le fia mo mai le awa inga lenga bala mai fa mano no pe ako yako o pisia o au o Barcelau tasi ono vanu fa pitulu wa vai le mo le leia o le pole le programa le o matu nei e te le la so son por maro tato no o Barcelau tasi ono vanu fa pitulua pole o tasi ono vanu pitulua to o se lo kaman le male ku la lo ke fongi o tasi ono vanu pitulua to o e al wako e male o iva lua pitu iva lua vale tolu o iva lua pitu iva lua vale tolu o mananga palo alo ai mai atala noa e lo yesta mai ta e no ya salapa yone e ta no ya ila ulama ngana ya le mo po ta no ya ates e markam mo o Bill Smith ya el lato por caramel na ya o numero na asi le pesena remo avelo wola kano fa so wa ave mo I along so fo pa mai a lopa to ai pa really seta ya Samoa ato manga ya Avelo mona ya maleoni afera avelo uaso so Amelo mona ya mane
si pok mani le kani si pa po tonga ke siano America Samoa mai le fi anga panga tua request mai se tasi ia mo mia ta atu rem le mo wa modelo fitinga abelo bola ia nga wa matu pese mo le toelo fanga le mo mai ainga mai cleanliness le malu le ta atu ai matango piertes piertes abelo bola ia nga abelo leo ia nga tau bibi ia moneli la ele matango fie ole la no langi mau al soifua amelo bola ia nga sulua minuto ona tsaro le tula tolu au nata to tala i bai panua ngal pertania panga solo tato por clame te pa ia lava le tula fast we are tato for penga le ato sabea el Harrington ia se pa i for it's time la fia tato lo mo nian manu tato no na yo tu asina sina tamam tinata lo fai ma lole on sai ma lole pale vai moto ma le pengo fie ale tau fia ngai tato manu lu foi pa o ti munga wangi sabini ia tato fa mo manu le lofo le li e o piti ai lo to soi fu e tono mota malawa e me so le ulfa fo ma le fani manu le atunu la singo le ne aso pela mo on tau pa yatu ma long po le ina manu le atunu ta pena sa unioni oni o tato no fo ai ele tato te le pole pe yatu to vale lo soi fu le ni o lama e fa tu to ma le loto taliton le tu la fo ia le to soi fu ma tato vola a o lo fo le ni ia ta pena i le tau pe o mai ia pa le tonu le tau lapta ia mai le anga ia tu le loi sa ane ma nisi o vango tu a oi o ma tua lolo vai la o mo lunga le vai lunga funga le mesi o nisi o fale pa ani mai tu lo o sawe le vai ton nai fale po i mota malawa
e mo lalo so o pele pawa mturanga pena ia pe anta pena singa mori pengi singi ia mori makangi kamanga ko fo ia i ka ko ia ele pa pe se ilonga e angi mai le fa angi mai sa video matangi malosi o ki mu ko ka penga le ia fo i ole nga e ka penga ia le loi i aso la ai o lo ia so penge e ngar ka o ko le loi ma ai ki mu ma losi o matangi ma sabi ia ma kuku le moli ku o le loi ia ma wa po ta pena ye au ka ko ka ta pena pe ba ko la ma furi ma le fale ma furi mai lo mo ta mo lo ia me la pa mai taun ta pena ta to o ne no fo ia so uma o lo to so i fo mo ta to la me uma ta to fa mo le lo fo le tua o ia lava o le tātou malua papa i le urufafo mo le urufale e moa au muli au oia e lo toso i fua mo le tātou wala. Alofa taitu a toro tātou tunu whamuni atu le seta mai le Paul Klame le tautua le Radio Samoa i ale file mo le ni e ka le fia lau pengalu tutofi pe la po lau pengalu venga fia ngai foi e a mare patino ino ni tala o le e seta ia mai spoin fa e ngaria la fe ngai foi au tal bom tu nga pena tu vatas ia au lofa le fa tau nu ina i lona nga le malona lofa mnia tele le seta il mamalo ta to no a to fa ta lofa tu e no mamao malo le tu no lo pena na mai mo mai tau panti mai le aso mo le aso le la mai manino atu i le baba ai atu ia so uma ele o tu mana ma no to weba mai ngone apia po linga dunga de YouTube channel ya fia fa fonga e musika sa mo fa mai pe ya le maga examo yo ole na ele ngalo le ngana le me anofan po ai mo tato pe lava tato te anga ia te mitai o te mitai le ngana po ai mai ai fa au ngana le ngana le o ni o tato fa nga i se ngana e manu o se tas ma se ngana ile tu sai mal fin ngana lo tato tu ale me lofa po ai mo tato poto mrata mai po ai fo tato te ola i lonu vi a te ia manu ia tene tato ta penanga tato sa vale atu mole e seta ile ne po i tau sanga ia fa manu ia le atua e le mamalu o tato tuno ia le wato e balu minute ona tāre o le tu lai toru tāre toru au nā tātou tala i vai whanua e le ngana pera. Sanga
In this update, the North Island's weather woes are expected to intensify tonight. Met Service has warnings and watches in place for Coromandel, Bay of Plenty, Gisborne, Northland, Waikato, Auckland and Tasman. Far North Mayor Moko Tapania says locals woke up to significant damage, including multiple blocked roads, and around 8,000 remain without power. He says for the most part, or the most isolated areas, it could take up to 3 days for the power to be restored. He says there's a steady stream of constant rain, but there is a silver lining. Those crazy winds from last night have finally eased off, and we're kind of dealing with the aftermath while still wet at the same time. AA Road Safety spokesperson Dylan Thompson says with more people on the road, more care is needed in the bad weather. Increase your following distance, slow down a little bit and drive to the conditions. Some possible good news for mortgage holders. The inflation rate's now back up at 2.5%. ASBs today followed ANZ, Kiwibank, BNZ and Westpac in lowering advertised one-year rates below 5%. It comes as many economists now forecast the OCR will get below 3%, despite today's rise in inflation, due to the slow economic recovery and global uncertainty. ASB Chief Executive Victoria Short says the lower rates will help many households. What that does is it provides a little bit of relief so that if inflation does tick up a bit, households should be able to withstand it. I think that's important. A new interactive map may help bring closure for people whose family member has been missing long term. Close to 500 people are listed in New Zealand as missing, presumed dead, including 58 climbers never recovered on Aoraki Mount Cook. Jamie Cunningham has more. Senior Constable Carlos Spencers gathered all police information on every person recorded over the past 50 years. Their last known whereabouts have been entered into a geospatial map. Spencer says it's not an investigation tool,
That can be a starting point when human remains are found. That's news. In sport, Paul Temple has been axed as Wellington Phoenix women's coach after the team failed to reach the A-League football playoffs during his 2 seasons in charge. His departure ends a more than 9-year association with the club, including stints as a youth coach and technical director of the academy. The side currently sits 9th on 23 points, but are outside top 6 contention with a game to play. They were 8th last year. The Miami Heat have overcome the first hurdle in their NBA Eastern Conference play-in tournament. The Heat have ended the Bulls 109-90 in Chicago, have beaten the Bulls, ending their host season. The Heat face Atlanta on Saturday for a spot in the playoffs proper. That's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Baru mada minuto bate ale tulai tolu pa pora manole ta to no tala e vai panua wina tu ngana per ta nia nau pa ponga pa le tono ta lo yai lapta ia mai pera lo komendo manga tu no tu tra oi e mesel ma o mai valu afe ola valu afe de se numero like titi o le se pa anga ile lo anga komendo me se no tu tra oi pa ia pito la lo sa ale le foi lapta ia mai foi au kilani madanga pa lo tato o malava he le se mea tu bali ai pe tato te pole io e pole la kiki na pa tu ai tu e ma pana po longa o le verpa moino lo e au kilani lo su tasil mo lungo lo e mo ma le fia pe su fitu ma lo si la sa bilia mai sa te sipo au pa so la tolo pa uti munga o le venga po na mo ata o le Good Friday ona sa maliu ole na lusu tolu le bela pa mawina mo ata mo lo ma le fia pe su loiva pa uti munga awa winga po na tau le sa ole son fo pa uti munga la sa lolo wale tau awa pa so la to lusu tolu le bela pa mawina la sa mo ma no ile afia su mai fitu pa le tonu po le tau ngata fa le mo la tonu ia non po tu ina lama le la mo pui lo tonu tia o lo po italiana mai so fo mo la taitu ia lapta inga lama le Radio Samoa mano lo nei sa one mulu sa mari pa le ia pa fai po le ke le manatu one ai si kom po ia tu le Radio Samoa mo tato uma mo le pile mu aru ko pe me le ia la sa one mu ke o anu fiu pa ka le ko ngokol pa te le po cho kai mo le ia tato ia pa ka ko fia ka mama pa ke ka ko ia pai lo pai ka ni po fe o ia io pa da lo pa zio tato to sa mo lo te al fa sa mo 10 minuti te al fa sa mo lo 10 minuti te al tolu ia tato pa da lo pa zio tato to no o le tau folo ia tu sa le tato lo o po lo pa uti mo sa mo lo so lo iba le bela pa mo mai sa mo ia malona malu le fiafi e lua su lima ia manatua pe la tano si o tato to no ia so mai tato lo ai tau malele atu ia to no mau ia lo tato no pia ia to no mau ia lo tato fe no ai pe tar sanga talo mai la talo to tato manatua tato mano tu langa lo ia e nei se me fain tai le tua tu ile tua lan fam no nga mi tonu ia manino ai me tato fia ai sutasi minuto no te ale tu lai tolu tu le Radio Samoa su lima eva toru amo pa nga sodom ai po anim tau po toi o an por klame toi li pa ia le tu lai fa ia on toru ngai po le tu le o nai fa nuia le tua ta penanga o le ne po ese ta le ne tau sang ia le mo mano sila pengan wenga ia me spo le ato e ka le sia fia mana to ta penanga ia me se fo le la sapa ta mo tanga muli le lo mana ilon fa sa to roina po ana nei ia lo fa tu manu le tunu e me se ka le sia la pengan wenga e ona ia lon fa nau fa nia le ia me se sa minga e ma ta to le was fulua minuto bote ai tu la toru ile tau tua le Radio Samoa su lima iva toru a mo
na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Morning.
le ua tonu mele penga le pole tengi au ngia pira Fernando ia pe ona le awa la marsi pe malo tato tunu tau tuam tabela mai foi West Auckland le tau tua ala tau fo company le city cars ia usi le fiel malo tato tunu ia e matango fia lama pe anu fa apsa ngai ia tala noi tu malama ia e se paisi matala ia o ngā nueleo ia mano lo long weekend ia e fa wau pe lau tiute de nganga fa anualo ngia fa tala patu de nganga fa anualo ma lo ngā lue ele tau manu lo ia me se po ti munga mo matangi ia na lava fa tonu ino faiva ia wa lava ta po ingal malo tato tunu nganga fa anualo Taslama la fringa taito le mo fo le avano lingo su ngale dia wa o fo le avano tan che fa talo fai lo fo ya so ta mal bala ta sai de tu lo tai ta te ta fai fo ilungo pe un galu e o lo mo li bai pele to lo so fo tua le ganta ile agwali fa se la lo fo ya so tuai ma o me le tinu ya na to lo mo dia fo ia la sunga mo tua mo le ainga ia mana tu le wa fa ta ya tu le mo lo ma tu no fa au tai tu le vai ngo le uli ia e mo le tu fo se tu mo se una fa ta va ia ia nei le ona ia mo se fo pulenga ia e mo le tu ia le au fa fe lo le au fa ta lo fa ia e mo man te le mo le ta tu no mana tu le wa fo linga wa ngai mo le malulu o tu nga masani la mo ia nei vai tau ia e ba yane na yo tatu tina tau si matama ma tu se putiane le malulu ia ona wa ngai mai fa tasi ma le matangi ma savili ia le u fo linga mai u fa le tonu fo ia so ia le tua lo so fo ia le tunu yo fe lava te fa lo e mo ba ia le ma fa sa lo ma tento ni va ngole u ia mo mo ia to lo fa anga ia ma le nga fa fe lo i fo yo le tatu tunu o lo fa i fa fo ta po mai tonu lo monta lo lawa fa nga venga ia oro fa pena la mo na o to te sriba to fa mo ia le tu lango le tatu tu lo na ngal fo ia so taito le ngang fa lo ngia ma tango fi long pa tu ile la pa ponga maro le tunu ia o e sau lungo pe am ngano le ia pa ponga maro le tatu no fa tu au fo ia me se lo wasia si mai ia langono fo le me ma dia ilumo le fa ponga neni ia o mo lo tate pei lo ia o lo tai me le tu pei lo ai lan pa na u va se unga ia ta te le pe no pe bala ia lo moni lo tau sia lo so formlia pa tu ma no fo ano ia me se foi nga venga o lo pa pe na tau tu ai fo ma no ta tu o bi inga foi le tu a le ma o tu ia na e tu ma o le si fo ma tango fie o le uso mia va ne swafa ia o e time tali i mai fo le na tu nga venga ia ma no fa tai a bi inga le tu pa lava inga i o fai ai misi sei si me ina be le o se au ona fa le tonu la e lo fa ke le mai se ka se mang ai fe mai mo mo le to lo fa na ya dunia wa ngalo nga folo nga fa la au mo nga fa no ya le wo fa o to ai ona no fa nga pe o le ala le ye o sa unia le wo ta pe do ya ya me o ya pe se fa mai ka ko nga ko fa la au ko nga ko fa ya la o sa fa ni fa ya le o sa fa a wo ma nga nga ma se o so ya me siro nai mo ni na tu mai ngia ya la foto ya se ta report ya pa pon manu se ta tu no ta pe nai fo mo le seta ya mananga fa lo ia mo le fole nga fa tai to le wa mo fole mo no fa la lo fo tu la ngol pisinissima le tu mo le o nanga pa tu fa tai ya tu sa mo e u ya no lo wale ta wa pe ya va ta ni se ta va le te to pe a mo linga fa pe fo linga ta ya al fo tu nga fo yo linga ai lo o fito i ta vale o tele fo i ia padu a batu falinsinia ua tele na mai pini ua taitonu a pena winga ia o a mantau na e mafatia pena winga ua tau na faitau fofuanga ia e leo si tai fo yanta o le nei fo itu o ngā renga o tele a matu ta male le iai o le vai alo fo la vai dai o tatu tangata o le tele o perfiti o lo anga mai ma prubu nei a matu taito ia le lei anga fa alo lo fa na tangata i tinga lava toi mai tai pong se lau tono la to perfiti ia o lo maua nai pe meni tai on se fulu tai fiti fulu so sani au mo nai sa mo nai fa nau e mai se i fe ave inga le tau malulu le anga ma o lunga leo si o mato foi te tobla unganga ia tia o le tele o fa tau mai o le sa fo le no lo anga mai o le foi khai al fo vinde le foi se uso a fa a o nai mangele ia o mo mo atu le fo wili o nai si ai ngai to fa o fa tali la to finance ao la o tali mai o malvia no vinga toia al sign up
ia ona fa uma foi leo nga luenga i leisi fa tātou ainga Samoa ia na malanga pale nei mo yaso le nga le bole tole nga fa fte tele lava le malu le tunu ia mo fo le nga fa fte tele tai tole ala leo ia wan le fo tātou taulongo atu ia le maua fo le tanga Samoa ia le tātou foi tu mo nga le West Auckland o le ngana ia fa mua o le tele mai tanga Samoa tu nga mai quota ia e monia ia o Samoa sa masandel ngal Samoa o mai dei o whainga tāna so tai ono le ngana ia o le anu funo fuatu i nei tulani pa mai na le ngana Samoa i le ngana Samoa ia talano mai ta talanoa ma tatarie i ona whaatino i fo ilo le tute whai o waso sa le lei mo le ainga ma le whanau whautuanga a taito o le tele o whautuanga mo le atu e rungia a te whaitau ta avale tausanga le lei tausanga le lei e tauna piki lua atu suvipa subaru lua se furu rufu leanga a te piki e tātou tausanga lo sulima ngai lalo ia mo whai asi na o tele ia awa ngai fo ilunga i le matua tausanga le nei mai tau tātou i lua filu lima ia e oatu whaatasi a la tātou ta vale insure o le warranty le nowiga a watu whaatamala i mene elu e kama ia ta vale o no tātou e le aini fale loan e matana tala a oso me atua e la vela o ta vale e ma whai anto replace list ta vale fau moni a whapea fo ienga i whale tonu le afi a watu mo polo na wa ia le warranty na wa vatu e ame ta vale wa i tonu fale sinia hai le quote pe fia ia ona pe ale na lima suta la se wa se fina pe ia ona ame le tola ta vale na fai afi a to e fa o nei ta vale uma teito ta vale foi sa fa nga tu i fa foi a ona menino le tu ia o me foi a ona ame ta tu fa mo mo pe anga mai this time ta vale o la foi le fontuanga o ta vale fa alu motorway pe pa o po que foi uli pa uma fontuanga ia o voli bai ai li sai dia ta to pa ia tu la ta to pe meni ia o lo ta fa pe meni la pen fiti ma tanga te pa lo ta tu inka ia o le bala mo le on se fulu mal se fulu so swani mo la to o ea lima balosi ia o lo tangi foi ta vale leima anta ia o lo le foi la to pe meni se la lima fulu aga idalo ia o includo mai tato me uma la fa tumu mo le sa lo ta vale ia fa ta se mo le ta lulu au fa buliatu le ngang fa time ile mo le mai tele ta tu ta le se ta tu van for really I want to know fight for really ebo e nem to tia ma le ma to sanga le ia ko to lo ko to vita to sanga ia o lo fa to inano e le sirica ia le ngang fa lo na auto ma o ta tu e cross o ta si lo lua Lincoln Road te mau ia to tu mo o nanga fa sanga le lo metono ia ma la malta numera o le lo su fa fitu a salvaiaso o le o tasi o balvalu fitu lo fitu lua te mau ia to tu mo o nanga unia ia ma le tātou whaletawale o le o iwa lua tasilima walu iwa lua fitu ia e te maua ia le tātou au nanga wala au mai ia le tātou talanoa lea le tātou lava ngan Samoa le tei mo le atu nanga whaftai tei tolu ma talanoa ia te ia tu fo ilo si u fonga au wino tiu te whaiva ne whaia vahenga le whiafi ia tātou toi wheroi fo i se manu le nawa as fo ai alofa te le atu mo Samoa alofa te le atu tei tolu mo lau mātou saunga Manuia, toi tei mo ne ia toi fo mai Manuia. Ma no te noa unia le wa long pa tuile la ma pa ponga ma tunu sa u fa no longo ma to pe staff sini. Ya le u ma ne la uta penanga o so ta yau ia mo a to tino tama. Ia a lo pa ponga ma no ta to no ya le le ya le uso ba ne la inga ma spo o fo fanga to e foi. Ele ne foi ya so ya me se langa e to le seta ia ia manu le li o la ta to e fe lo pe mo te mine lo fa te le atu lungia e pa soi fuia. Ia soi fuia taito. Tai soi fuia. O le sunga lungia pera nato e lelo tal no sa o ia le olu tansi o vanu fitu lua fitu lua. Olu tansi o vanu fitu lua pole o iva lua tasi lima vanu iva lua fitu o le o iva lua tasi lua. Le ai o iwa lua ta silima vanu iwa lua fitu ko waku o iwa lua ta silima vanu iwa lua fitu e te mo leilama i o i West Auckland tasi lua Lincoln Road i Henderson tasi lua Lincoln Road i Henderson mo le leilama i ai tato proclame think a minute au inato na Peritania smelopa pongo samo Just think a minute, it could change everything.
Think a minute. Some time ago, the worst shooting massacre in America's history took place on the campus of Virginia Tech University. A student named Cho Sung-wi went on a shooting spree, killing 32 people and then himself. Cho was a South Korean who moved to America at age 8. As a child, he was quiet and well-behaved. In school, Cho was very good at math and English. His teachers liked him and told the other students that Cho was a good example to follow. He was seen as a smart boy and was quite popular with the girls. Sadly, this all changed for Cho in middle school and high school, where almost every day he was teased and tormented for being shy and speaking English differently. This teasing and shaming of Cho by the other students got so bad and painful that he finally just refused to speak around other people. Every day, he was alone or bullied by other kids. Finally, Cho's parents took him to a youth club, hoping this might help him. But rich kids there made fun of him too. In fact, the adult leader of the group noticed that Cho might even be developing mental problems, so he encouraged Cho's parents to take him to a doctor, but they didn't. Cho's aunt back in Korea became quite concerned as she heard his parents frequently talk about his older sister, but almost never even mention Cho. Finally, after years of being bullied and abused by other students, Cho became like a wounded, raging bull wanting to kill everyone in his way. It's a simple, sad fact of life. Hurt people hurt people. That is, people who are hurting inside usually react by hurting other people around them. In fact, almost all of our anger is caused by some type of pain. Maybe you're still angry because of the ways you've been hurt or even humiliated in your life. It may have happened years ago, but your pain and hurting has not stopped. You know, if you'll just ask Jesus to come into your heart today and take control of your life, he can start healing your wounds and pain and give you the strength to forgive those people who hurt you. Then you'll finally be free to move forward and start experiencing God's beautiful plan for your life. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Oh my, il fallait, oh yeah.
tua loa la upele ua sili. O i la upele ea ai se awalai ona e whaapea alofa se i tau tala mai o au ea lepo ngai ta fia whaalongo i sau upu pa umai i lou fofonga mo au a tonu e whailea ma mai malu i lou fatu. Solo solo nei o nai o uma fau faunga to e te paile amatanga o lata o masaninga i lo una atu male loto ua fia fia i o winga faa aulo sa e faalia o i la upele ea ai se awalai ona e faapea alofa se i tau tala mai o au e alepo ngai ta pia faalongo i sau upu pa umai i lou poponga mo au a tonu e whailea ma mai malu i lou fatu. Whaalongo i na pea le tau sangi mai o manu lele pele o filongi ai ma o e sunga o la upele i loku nau atu ma loku wha amaoni amu ia se o lo o maua le oli oli o i la upele ea ai se awalai ona e whaapea alofa se i tau tala mai o au e alepo ngai ta fia whaalongo i sau upu pa umai i lou fofonga mo au a tonu e whailea ma mai malu i lou fatu a tonu e whailea ma mai malu i lou fatu. Tabi tu mai su lo minute ona tanga ne o le tu lai fa tan fa to tu le fenga fa tu ya mi ya mala to ta to tala mai I mo o langa mis fo inu tu oi ta to programe think a minute pe na obinatu le ngana per tania son fa oponga I le vai aspo pe anta to die le lofa Malanga le lo tato tua si fo mani fo el coconut band malo lo ita ya o le na o le ua anga e tu tato taimi I le fa ya tau lunga fo stau tua le o ona fa tau ba
ai mori tele atu lo whaanga ia la tō umala wa mahuta mai lunga le apia Paulinga tai ia Maria le sina tawa e mai sini Australia pe po ia ta Benson Leonard ma no la vale mai tai a mosa mai Melbourne mai ainga pa pena po ia Nita Saulo mai ainga ma no la tai a helio baenga ia ala ko pe se kia sina leo ia ma no la pa tai mai ai pe Wellington ne ngata leo ole sunga tanga loa Susana a matai a lai ia lo mori mai ala fa ngala ainga tanga loa Susana matai a lai mai Brisbane mori ai family ai le seta de mano ta to tuno pe la ma puta mai ai ia family ngana mai tanga loa Susana matai alai mai Brisbane manuia le se tan mano le tato o atu no ia manispo i lunga le YouTube teno ia ole na alofa tene atu e manispo le mano le tato atu no pe la monto i pa manatu e le mano le atu no io e tato teno fo awol tato teno fo ai tapen pena i mota malawa o la mo pui le lei me o fa malama wa angel sabili tu lo a matana le faito ia a ngonga le ngape ya ngai e angile asi o mane fa tono lo moto ma lo to lawa pe ona tele i le matangi a le lava pui o ta puni lava o se me silina ta ua ia mai le me o palaka o lo ta pe me o malava ia mtu lang fa pena o tato televise ia me o palaka ia tau anta pe la pe me o valu afe ainga o le ni pawa po le langa e tu no tu a oi ya me se pito la lo South Island ile lo longa lo ta mai ya ta to te le to wale wa lo so fo le li ta to te mapu ya yona au lofa ma au la be ai mo le mano ta to no ya nga le ta to nga tu mo long weekend ya manu le poi lo to so fo me se le tau lolo wa tau ne taimi ia tātou mātāla i taimi euma, ia mātālo pe lele i so di mai, ia ma leo mai, tātou e le nei tau, fo le ki munga, mambai aku le angi le sabiri sole, ia le o la aula ko e pule la mea ruanga, ia, o ke manga wangeo sa bali aku ki munga, o le manga, ia, o le arpa aki muruko inga sabiri, ya ta mo le tunu pene na po sta tu ale a o taito ya pai po i wa sala ngana le upara tunu sala ya bana pa mo pelo to ngana ke siano o te mangaloi ya pa mo pe le lo for le tua ya pusi ai tato i le nofo per pani sila mai le ilana pa now e no nofo per pani pina ngano na no tato tua ai manuia tele la to no le ala to pa manatu le fingo fie Angel sabili to lele le tanga i lungo le wala e mfa anu me sarukimu ia ma anu le mu le se me na anu e pora ko pai mani o le saunga ne mua o le pa nga porque fon a mala au kwa ia te e karipa e pa o tia lo moto mo lo lawa bane fa ponga tu e le fa tonu ina ale fa tuanga le tautua le radio Samoa o le fa nga ina telefoni pa lama ia tanga i le lungo le ala ia ma e tanga i fa ilo leise si lungo tu la pono awor solia tu la pono ai ta ua tele lo waro le mo le pasia moli em tu ata ua le lo po la sa ka makau mo nga pale ya tu di lo sa ya na pangati ai ya lo pa le im ta au pelo tu so ifo so social ya me se ta penanga ona penga ye mai ka le sia la penga nga tofi ta penanga au ta bomba sa familia le li ya ilon file mo ya mo poi lo to so ifo mo ta so bona ta pena mai pole penga ya sabea Aaron Harrington ya to te maputse pa ia po se taimi o le fiafi tai te roto le au ona so ifo ia manuia
day will we meet again. Goodbye, goodbye, my friend. Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I am going there to prepare a place for you and I.